Farizudin and team. Thank you for your cooperation and your prayer to organize our meeting today. Based on data from Mr. Mufarizuddin, inshallah today there are 80 participants that confirm to join with our meeting. So I'm very bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. I hope this virtual will be running well. Hopefully all of us we here can successful to publish our article to international journal. And the last, I hope our meeting today profitable and enjoyable for everyone that join. So I think that's all, Miss Lucy. With Bismillahirrahmanirrahim, we open our virtual meeting today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ibu Nurse Afiza. Well, ladies and gentlemen, before we continue the next agenda, that is the material from the keynote speaker, Dr. Maslawati Muhammad. Here, I want to tell you some rules in this workshop atau aturan di dalam workshop ini. Yang pertama, questioning. Dalam bertanya, seluruh participants boleh memberikan pertanyaan, bisa melalui chat ataupun melalui dengan raise hand. Yang kedua, jika nanti pertanyaan tidak tertampung atau banyak pertanyaan, kita akan memberikan alamat email di grup LPPM khususnya nanti atau di chat nanti kita kirimkan link email pertanyaan yang sudah diberikan di chat akan dijawab melalui email. Yang kedua, selama workshop peserta diharuskan unmute, suaranya di unmute ya Bapak Ibu ya. Dan keempat, jika ingin memberikan pertanyaan, maka waktu yang diberikan hanya 3 menit karena waktu kita sudah terbatas dari jam 1 atau jam 13 sampai jam 5 sore. Dan yang terakhir, jika Bapak Ibu punya artikel yang sudah siap untuk dipublish, mungkin nanti kita bisa memberikan atau merekomendasikan kepada Ibu Dr. Maslawati untuk bisa dinilai ataupun direview mungkin ya Bu Afriza untuk bisa ditindaklanjuti untuk publication-nya. Nah, untuk persiapan mungkin Bapak Ibu yang ingin ke kamar mandi dan sebagainya juga bisa menyiapkan diri untuk bisa mengikuti workshop kita secara intensif. Oke, kita menunggu beberapa menit, boleh? Mem Maslawati? Boleh, tak ada masalah. Oke. Kayaknya ready semua. Baik. Oke. We come to this agenda, paparan materi atau sharing experience, knowledge from our keynote speaker, Dr. Maslawati Muhammad. For Mem Maslawati, time is yours. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya ucapkan kepada Waalaikumsalam Afriza, warahmatullahi wabarakatuh. moderator, para dosen. Saya guna bahasa Melayu dulu lah sebab di negara kami selalunya kami perlu menggunakan bahasa ibunda atau bahasa kebangsaan sebelum kami guna bahasa Inggeris. Okey, sedikit sebanyak tentang diri saya. Saya bekerja di Universiti Kebangsaan Malaysia
saya rasa ramai di antara rakan-rakan di sini tahu di Universiti Kebangsaan Malaysia itu tidak jauh daripada airport antarabangsa ataupun international airport. Dan juga saya telah pun menerbit lebih daripada 110 jurnal artikel. Okey, dan dan kita memang di UKM ya, memang wajib untuk menerbit di high index journal, ERA, Scopus dan juga POS. Okey, dan juga saya juga telah pun menghabiskan lebih 20 grant, research grant. Okey, jadi saya harap ada orang bertanya, kenapa ibu tidak why do you apply for promotion, for professorship? I think I have passed that for many years already. So, but I think for me, myself, that is not the ultimate aim, okay, to be an academician, because I want to do what I want to do. Okay, because in UKM, if you get a promotion, meaning that you have to hold admin position, but I enjoy more of research and also publication. Okay, I do like admin work, but I prefer not to. Okay, so I think the same like Indonesia, am I right? Okay, some people their interest is more of research, some people their interest is more of teaching, some people their interest is more of admin. So I hope the sharing session today will benefit all of us. Okay, insyaAllah, okay, we're gonna be better academician, better lecturers with the research that we will conduct or we have conducted, insyaAllah. Okay, so yang terbaik itu daripada Allah, yang kekurangan itu daripada saya. Okay, so shall I start with one question? I prefer to, to make it more interactive rather than we have a one-way lecture. So, yeah, can we start with, you can start asking question using the chat box if you wish. Okay. Okay, since there is no question, so I will start with my lecture so that maybe you feel comfortable afterwards to ask questions. Okay, so basically, okay, I will go from basics. Okay, as I mentioned to you earlier, okay, I serve University Kebangsaan Malaysia, so I have to serve the degree students, master students, and also PhD students. So basically, I will start with basic, and then we go to a more difficult information, I would say. So how many of you are already familiar with publication? May I see hands? I think all of us already familiar with Yes, publication. Alhamdulillah. Okay, so I think since all of you are already familiar, so I'm going to go a bit fast. Is it okay? So I need to share screen. Can you see my screen? Yes. Yeah. Can you see my screen? Yes. Yes, ma'am. Okay. Okay, so basically, okay, I I see. have recorded my lecture. It is because just in case if there is any problem with regard to internet, I can always give the recording to you. But along the way, I also pause and I will also give my lectures. Is it okay? Slideshow. Assalamualaikum and a very good day. Can you hear it? Today, we're going to learn on how to publish Yes, ma'am. in high index journal. So let me introduce myself. My name is Maslawati Muhammad. So generally, you can see that these are the types of publication. First, or the lowest, is conference proceedings. So what is conference proceedings? When you attend a conference and you present a paper, normally they will ask you to send a full text. So this full text we publish in conference proceedings. A higher level is non-index journal. Next is book chapter. After that is a book. And after that is index journal. So our focus for today is index journal.
Generally, there are 4 types of index journal. The first one is, or the lowest is, ERA. After ERA is ESCI. Next is Scopus. And the highest is WOS. In this slide, you can see journal quality continuum from non-index journal, and then index journal, then ERA, Scopus, ESCI, and the highest is WOS. And under WOS, you can see Q1, Q2, Q3, and Q4. The highest is Q1. Most of us have heard about impact factor or IP. What does it mean by impact factor or IP? The impact factor is a measure of the frequency with which the average article in a journal has been cited in a particular year, and this is used to measure the importance or rank of a journal by calculating the times its articles are cited. How do we know the journal index status? For example, if you type a journal, for example here IJEPS, okay, you can find the word index in, and then you can find Scopus, then WOS, EBSCO, this is like normal index, WorldCat, DOAJ, ARC, Toronto Public Library, MySite, and Google Scholar. So these are the indexes. Okay. So what is IJEPS? So you can see here the journal, the International Journal of Asia Pacific Studies, or also known as IJEPS. Okay, so it gives you more information about the journal. And you can see here indexing databases. It is published biannually, meaning that twice a year, and the journal is indexed in Scribus Scopus, Web of Sciences or WOS, Emerging Sources Citation Index, ESCI, EBSCO, this is Normal Index, Directory of Open Access Journals, Normal Index, Genomics Journal SIP, Southeast Asian Serials Index. So these are other indexes. And what is also important is Malaysia Citation Index or MySite. Okay, so it's important for you to read carefully the aims and also the scope. For example, IJEPS is a scholarly, multidisciplinary, international refereed publication focusing primarily on Asia. Okay, so you are from Indonesia. So Indonesia is part of Asia. So you need to understand, yeah. For example, when we want to publish in a Scopus journal, we need to look at the scope. If the scope is, for example, South America, nothing to do with Asia. So it's a waste of time for you to send your paper there. Okay, the same thing, for example, when you read carefully, okay, your area is on language, for example. Okay, and then this journal is about maybe science. So it's not related. When it is not related, there's no point of sending. Because if you send your paper there, it will be rejected. So it's a waste of your time. So you need to read carefully, okay, the content, okay, or the scope of that particular journal. Okay, and you also need to understand that some journal, for example, like it is a qualitative journal, it is a case study journal. So where it is like a qualitative journal, please do not send your quantitative paper to that particular journal. Okay, they will definitely reject because you do not adhere to the scope. Okay, so you have to read carefully to the scope. Some people, okay, they want to go like fast track. Before they write even, okay, they read the scope. Okay, so that when they write, they already know where to send the paper to. Okay, so this will save your time as well. Okay.
And if you wish to publish your work and it is published in Google Scholar, so Google Scholar need to be one of the indexes. Okay, this is also another example of a journal. So in the journal website, okay, you can see that this journal has a few indexes. For example, Scopus, ESCI, ERA, and others. Okay, so these are indicated in the journal website. However, sometimes, for example, like Scopus, they no longer continue the journal under Scopus. Many of us are worried. Is the journal still under Scopus? So what we can do is, we just need to type Scopus preview in the Google, and then we are able to see the screen or the website. So you can see view journal ranking, and you can click at view journal ranking. After that, what you need to do is, you need to type the ISSN number. And then you click find sources. In split second, you can see the journal, the title of the journal, and when the title of the journal appear here, it means that the journal is still Scopus. Okay, so it is very important for you to take note of this. Okay, so because there are many journals which email you, because for example like me, I receive invitations to publish in a journal, I think more than 2 emails per day. Okay, some declare that they are under WOS, some declare they are under Scopus, but it is very important that you check, okay, the status. Because for example, today is September 2021. Maybe that journal is no longer under Scopus. Maybe that journal is predatory journal. Predatory means you pay, okay, but it's not a quality journal. Okay, or bogus. Bogus means it announces that it is under Scopus. Okay, it announces that it is under Scopus. It uses, okay, the logo of Scopus in the website, but when you check, via Scopus database, it's not there. Okay, because you have to remember currently there are so many people who want to use other people's money. They want to embezzle other people's money. So in fear of that, okay, it is very important that you check, okay, the ISSN. ISSN is more like our birth certificate. Okay, for example, in our country, if you want to go to a bank, they request for an IC, your identity card. Okay, so your identity card is telling more about you. Okay, so the same goes with ISSN number. It's like your IC number, your identity cards number. So Indonesia, what do you call the IC? What do you call the IC? Excuse me, ma'am. Yes. To make it clear, because it is very technical, can you use bahasa? Okay, I will use bahasa. Okay, begini, sekiranya kita mahu publish, ya, kita mahu publish, pertama sekali kita perlu memastikan bahawa jurnal tersebut mestilah Scopus. Okay, seperti Ibu Afrizah kata, your aim is to publish under Scopus. So untuk memastikan, okay, kita pergi kepada website jurnal tersebut. Okay, namun begitu, kadang-kadang website tersebut bukanlah betul atau benar. Ataupun mungkin pada tahun 2020, jurnal tersebut adalah Scopus. Tetapi pada tahun 2021, jurnal tersebut bukan lagi Scopus. Faham ya? Ada juga jurnal yang mempunyai, publisher yang mempunyai beberapa jurnal di bawahnya. Jadi kita tidak boleh mengandaikan bahawa semua jurnal, okay, di dalam website tersebut adalah Scopus. We can't assume that all the journals in that particular publisher are labeled or are indexed by Scopus. So in order for us to send
okay, we have to be extra careful. Okay, cautious is very important. So we need to use ISSN number. ISS is more like di Malaysia kita panggil kad pengenalan. Okay, di Indonesia kita panggil apa? Kartu tanda pengenal. Kartu tanda pengenal. Okay, KTP. without that, you cannot take out your money from the bank. Am I right? Okay, so yes, so it's very important for you to type the ISN number. Okay, ISSN or EISSN, okay, because some journals are published only by electronic, meaning that there is no printed journal. So they use EISSN, but it's okay. Okay, when we put ISSN, you know that it refers to EISSN and also ISN, meaning that both printed and also electronic. If it is like only electronic, they'll have E in front of it. Is that clear? So check. Okay, view matrix for year. Can you see here? 2019, then you change it to 2021. So you need to know that this is the latest information that you have received. Okay, is that clear? Ibu Maulina, faham tak? Do you understand me? Maulina. Okay, ataupun saya panggil Mufarizuddin. Mufarizuddin. Mufarizuddin, ma'am. Okay. Is it possible if you rephrase what I've said earlier? I think as a teacher, normally you ask your student to repeat, am I right? Or to rephrase. This is to check their understanding. Yes. Okay, ma'am. Yeah. What can I say just now with regard to ISSN? Must Yeah. be print and electronic. Yes. And then Yes. what should you do to check, to cross-check its status? Di cross check. Look at Bagaimana mau the periksa semula yang jurnal tersebut memang di bawah Scopus? check apakah jurnal itu masih Iya. under Scopus atau tidak. Apa Berarti yang Bapak perlu buat? masuk link Scopusnya, ma'am. Lalu ini ya, cek skop jurnal yang bereputasi Scopus. Begitu, ma'am. Okay. Di gambar ini, di foto ini boleh nampak ya dia punya link. Scopus.com sources. Okay. That's why I okay. said to you earlier, you don't have to worry because I do provide the recording. Just in case that you miss, you can replay and replay. Okay. Because my students, they request for that. Especially during COVID-19, we do not have any face-to-face classes. We only have online classes. So I record myself. Because as I mentioned to you, okay, maybe you have problem with your internet. Okay, maybe you have some personal or professional commitment. Maybe you need to go to the ladies. So basically, you can replay. So I've given all to, I think, the moderator, right? So the moderator will forward these recordings to your particular WhatsApp, for example. Okay, so Mufarizin, what is your level of understanding now? Okay, my question, sekiranya okay, jurnal tersebut diberi Scopus, status Scopus, adakah ianya akan sentiasa Scopus? Ya. Ibu Erlina, yes? Iya, belum lagi, ma'am. Okay, if a journal is given the status of Scopus, okay, in 2017, for example, will it stay as Scopus up until 2021? Is it confirmed that the status Scopus will stay with them? Belum tentu. Maybe change. Mungkin Yeah, berubah okay, lagi maybe. status ya. Yeah, so you have to check. Okay, Yeah. before you do the payment, before you send your paper, please cross check. This is very, very important. Okay, Ibu Erlina, bagaimana nak check Ibu Erlina? Bagaimana mahu periksa? What should we do?
Ya, ma'am. Ibu Erlina Wati Lubis. Ya. Yes. Yeah. What do we do? Okay, saya ulangi ya. Kita buka Scopus website ini, Scopus database. Okay, you can see the link here. Okay, and then you type RSSN. Okay, where do you get the SSN? It's from the journal's website. Jurnal. Okay, then you key in, okay, the SSN number, and then you find sources. So this particular journal's RSSN is like, okay, the kartu pengenalan. Okay, it's like the identity card. Okay, so you have to type here. This one is 2019. You change it to 2021. Okay, the latest one, or 2020. You go for the latest one. Then you check before you send your article here. Is that clear? Ibu Erlina, is it clear? Clear, ma'am. Alhamdulillah. So shall I continue? Yes, Yes. this one is, I repeat it because it's very important. Okay, normally when I repeat, it means that it is very important. So emphasis should be given. Okay, because ramai ya antaranya juga pelajar-pelajar saya yang mereka menghantar tanpa mereka check. So it's such a waste of time because for us, especially for PhD students, they must publish at least 2 scopus before we can give them the title doctor. Okay, so some of them, they are not aware of this. So that's why it's very important for me to ask you to check the status before you send your paper. Okay? Okay, ma'am. What are the criteria of selection? We need to consider our quality, meaning that the quality of our paper. A is content. We will discuss the content after this. B is conceptual advancement. What is conceptual advancement? At times, when we wish to publish our paper, we can publish the paper without the research findings, meaning that it's not an empirical paper. It's a conceptual paper. So we need to have a strong or in-depth or wide coverage of literature review and what is new with regard to methodology, with regard to how we are able to analyze our data, for example, with regard to the new research instrument. C is novelty. What does it mean by novelty? Novelty refers to a significant step forward for the field and provide a new direction. For example, there are so many studies have been done on teaching English of second language or TESOL. So what is new about the field? For example, we can integrate IT in our teaching and learning of English. Quizzes, Instagram, WhatsApp, Telegram, online games. So these are new areas in teaching English as a second language. Or we can have it transdisciplinary. For example, TESOL and special education. How to teach English for autistic kids. How to teach English for the blind kids or the blind children. So this is a new direction. D. References from WOS or Scopus. Many editors. Okay, so is that clear? Is that clear? Yes. Okay, so basically, okay, what is current now? What is current now? What is new now? Nopriyanto, what is new now? Okay, you can answer me in the chat box. What is new now? What is novelty now?
Okay. Okay, so basically currently if we talk about COVID-19, am I right? So everyone talk about COVID-19. How bad is COVID-19? Okay, so then we talk about the impact towards COVID-19, for example, or what are the teaching platforms that you use, okay, to deliver your teaching, okay, during COVID-19. In the Indonesia, for example, do you have face-to-face class? Yes, the moderator, do you have face-to-face class? Starting from this week. Starting from this week. So before this, what is the platform that you use? We use Google Meeting. Google Meeting, okay. Yes, Yes. Google Classroom. okay, Classroom. WhatsApp maybe. okay. So basically these are new, am I right? Okay, these are new. So basically this is the time when you want to do research, you tap on this, meaning what is the novelty? Because if you talk about or you write about something that happened like 10 years ago, so most likely the journal do not see the value of your article. Okay, because you can only write an article after you have conducted a research. Am I right? You can only write an article after you have conducted a research. So the research can be, okay, document analysis, meaning that you only focus on literature review. Okay. Novelty can be, for example, the research can be something like, okay, with data, with the findings. Okay, so this is what we call as empirical data. Because after you have conducted your research, you have your data, am I right? So these data are called your findings. But, okay, what is new about your research? Okay, if you want to publish in Scopus journal, there's always there's always a question, what is the novelty of your journal? Is it in the form of, the methodology? For example, previously you always analyze using SPSS. Now you move from SPSS to Rush. Maybe you move from SPSS to SAM, for example. So SAM, Rush is something new about methodology. Okay, you understand? So you ask yourself, okay, what is new about the methodology? What is new about the topic or the title? Okay, if for example, in Malaysia, okay, in Malaysia, Malaysia is not as big as Indonesia, but we have a lot of I would say the natives, okay, the natives, or we call aborigines, orang-orang asal or orang-orang asli, okay, and we have numerous ethnics, okay, and you have numerous orang asal indigenous group. So maybe you want to focus on Jakun, for example. Okay, Jakun is the native tribes of Malaysia. Not many people have conducted studies on the native tribe of Malaysia, which is Jakun, orang asli. So what you are doing is that you are using the same title, okay, you are using the same research methodology, but you are tapping on a new group of participants or a new group of respondents. Do you understand? So novelty here can be in the form of title, can be in the form of literature review, can be in the form of research methodology, can be in the form of participants or respondents. Okay, and okay, you have to be extra careful when you write down your references. Some of you, when you write down your references, you do not cite or you do not include, okay, Scopus or WOS reference. Scopus or WOS references. Scopus or WOS references. I repeat this 3 times. Why? Because when reading the references, then they can easily judge, okay, what is happening in the actual paper. Okay, because some writers, they take the references for granted. Okay, so you have to remember that these editors are very busy people. So when they are very busy, they go for shortcut. What I mean by shortcut, they go and look at the references. Okay, if they find that the references are not good enough, they will reject it automatically. They don't even read the abstract. They don't even read the introduction. Okay,
So most reviewers, the first thing that they read are the references. Okay, and after that only they look at the abstract. So please, yeah, okay, you need to put importance on WOS or Scopus. If, for example, you have paper A and you want to publish in journal A or journal B, okay, so you need to cite 2 from that targeted journal, 2 articles from that particular journal. So basically, when you cite their journal, you are giving credits to them. Okay? Well, Mention ma'am, the first thing that actually, they do when they wish to select. Yes? excuse me, ma'am. Mhm. Actually, the lecture here is not only from education, they are also from health science, engineering, and law. Yes. So The basically, it's the same. It's the same across the discipline. So all disciplines have, I mean, it's like, this is the general rules of writing, yeah, in Scopus Journal. Okay, they look at the references. You know, the last part of your paper is references. Am I right? So please take it seriously. Okay? The paper, or they wish to filter the papers, is that they will look at the references at the back. So if you wish to publish in high index journal, you need to read, you need to cite references from WOS or Scopus. If, for example, we target our article to be published in journal A, so we need to cite at least 2 articles from journal A. The reason being because when we cite the journal from journal A will increase its citation index. So this will help the journal to retain its corpus title. Okay. Other related factors. Canality factors. What does it mean by canality factors? Meaning that you know the editor. So you can submit the journal article directly to the editor. Next, cite at least 2 articles from the targeted journal. So I have mentioned this in my previous slide. Third, invite one of the editorial board members to be your co-author. When we talk about academician, we always want our work to be published. So when we invite the editorial board members, meaning that we give credits to him or her, we recognize his or her expertise. So the editorial board member could help you to edit your work, to advise you on the content, on the format. So this will accelerate your writing process and increase your opportunity to be published in that particular journal. Next, internationalization authorship. In order for them to retain the Scopus index, they need to make sure that the journal is not only read by the local. For example, Journal A, it is published in Malaysia. Of course, Journal A wants the papers in that particular journal to be read by readers worldwide. Or the contributors are not only Malaysians, but also from other countries. So we Malaysian researchers should invite other researchers from other countries to become one of the co-authors. So this will increase our opportunity to be published in that particular journal. Next is inter-university authorship. For example, UPSI researchers. So UPSI researchers should invite the researchers not only from UPSI, but from other universities in Malaysia or other universities all over the world.
You can also involve other respondents from other countries. Error-free for formatting and typesetting. So you need to go to the guide to the journal and look through the guidelines. You can look at the archives. So when your paper is free in terms of formatting and typesetting, this will reduce the editorial board members' work, the staff work to edit your work. So basically, they will like this article because they no longer need to do the reformatting. The next factor is error-free language. We are non-native speaker of English. Some of us are very afraid to write in English, not because of our content, but because of the language. But we don't have to worry much. What we can do is that we can always hire proofreaders. So what are the journal websites? What are the websites that you could use? You could use Servicescape, Elsevier Webshop, and the website recommended by the journal. What we need to do is we need to pay. So how do we make the payment? For the universities, normally we have grants. So we can use the grants to pay for the proof editing services. Hello, ma'am. Yeah, it got stuck. I do not know why. Okay, sorry ya. I will start sharing again. Okay, so I will call you by name, yeah? Okay, so can I call, okay, who wants to be a volunteer? Yeah, I have someone to be the volunteer. Volunteer. Dr. Nurmalina, boleh? Dr. Dr. Nurmalina, can you become our volunteer? Ibu Nurmalina? Hello. Okay. Okay, Ibu Nurmalina, apabila kita berkata tentang faktor-faktor, ya, factors that affect Jaringan. the paper to be accepted, okay, and then we mentioned about language editing. Okay, so Dr. Malina, do you have problem with regard to English language when it comes to publication? Jaringan Miss Lucy apa? Jaringannya nggak jelas di atas. Sorry. Agak putus-putus masalah music. I'm so sorry. Okay, saya akan tanya satu-satu ya. Ibu Dr. Nurmalina, okay. Apabila ibu, when you want to write a journal article, okay, what are the problems that you face? Miss Lucy, maybe you translate for me. Okay. Bila mahu Miss menulis, Lucy. apakah masalah-masalah? Okay. Apakah cabaran-cabaran untuk menulis? What are the challenges that you face when you write? Apa masalah yang Anda hadapi ketika Ya, I don't betul. have Apakah time masalah? for seriously to writing. Kurang serius nulisnya Mas Lawati. Jadi waktunya masa. juga habis dengan mengecek tulisan orang.
Okay. How about language? Do you have difficulty with regard to language, English language? Apakah ada masalah Ada dengan masalah dengan bahasa Inggeris tak? Oh, masalah besar, big problem for me. Jadi ibu boleh lihat di sini ya. I've given you some of the websites. Okay, proofreading websites. You can send your article to Servicescape, Elsevier Workshop, okay, and also website recommended by the journal. Because some journal, they do not allow you to give your paper to be edited by any other website. They only have certain websites. So you need to read carefully the author's guidelines. Okay. Jadi kita bisa menggunakan jasa untuk bahasanya melalui website ini ya, Mem? Ya, betul. Tapi ini tergantung kepada jurnal tersebut ya. Okay, sebab kebanyakan jurnal mereka tidak kisah. They don't mind if you want to send your papers to Servicescape, okay, Elsevier's Workshop. But there are certain journals which are particular, meaning that you can only submit, okay, the certificate from certain websites that they have recommended. Okay, so you need to understand, okay, the requirements of your targeted journal. So how do you know about this? You just refer to the author's guidelines. Okay, so Pak Anto, what did I say just now, Pak Anto? Yes, ma'am. What did I say just now? I think I same with Dr. Nurmalina. Saya tak faham. I don't understand you. Yes. What is the difficulty that you face when you write? It's more of time constraint. Is that so? Yes. So, as I mentioned to you earlier, to tackle that, yeah, Dr. Malina, I do not know about Indonesia. Do you have research grant? Do you have research grant? Research grant. Do you have research grant? Meaning that financial support, okay, from the university, from the government, okay, to conduct a research. Okay, so you can, yes. So you can use a part of the research grant to pay for research assistant. Okay, get a research assistant, preferably those with masters or PhD. Okay, so because these people, basically they are a bit mature. Okay, when they are a bit mature, they do not need much guidance when it comes to research. Okay, so go and get a research assistant, Dr. Malina. Okay, but of course you have to do the editing, you have to guide them step by step, especially if they just work with you. Okay. And then the thing that you also need to consider is, okay, how many authors per article? How many authors per article? So it also depends on the journal. Okay, some journals only allowed up to 3 writers or authors. Some journals allowed more than that. Some journal doesn't allow more than 2 writers or more than 2 authors. So here, when it comes to multiple authorship, you have to cross-check the journal requirement. Or what you can do is that you can also look at the archive, okay? So from the archive, you can see what is the maximum number of authors, okay, that this article could be processed. If, for example, if there are more than 5 authors, for example, there are 6 authors, and when the requirement is about, okay, only 5 authors maximum, okay, so they will definitely reject your article. Okay, because when we talk about Scopus Index, the rejection rate is high. Okay, especially the area of social sciences. Okay, the rejection rate is high. So in order for you to submit your paper,
you have to make sure that you read carefully, you read thoroughly, okay, the guidelines for the authors. Okay, then you tick, okay, I'm done with this, like a checklist. You turn the author's guidelines as a checklist. Okay, if you have fulfilled this requirement, then you tick. Okay, if you fulfill the second requirement, then you tick. Because when you submit your paper to a journal, okay, Pak Anto, Oh, enggak dengar. Pak Anto, yes? How long does it take for you to get a reviewer's comments? How long does it take for you to get a reviewer's comments? Pak Anto, please unmute yourself. Unmute, Pak. Sorry, my connected is not unstable. Okay, now my question is, how long that you need to wait, okay, to wait for the response from the reviewer, whether your paper is accepted? For now, I'm not yet to upload my article to international journal. Okay. My So paper, it differs, yeah? Mhm. yes, Yes, my continue. paper was upload national journal. Okay. Yes, not yet international. About 2 weeks. Yes, that is national journal. But Yes. international, sometimes it takes from 2 weeks, 6 months, yeah? Sometimes it's even more than that. Okay? Yes. So you have to make sure that your article is error-free. Okay, Okay, I will error-free in try terms of to language. upload my Yes. paper, please. Okay. So, and then, okay, this is the academic integrity. When we talk about authorship, okay, we talk about the integrity, okay. This is taken from our Ministry of Education, okay, whereby the position of each author is decided during the initial stage of writing process. Okay, if for example, yeah, you work with your research assistant, you have to inform your research assistant that your name will be the first because you are the head or the leader of that particular grant. So this problem could be ironed up, okay, before the paper is published. Rather than, okay, when the paper has been sent, okay, and then there are some problems with regard to the position of the author. That also happened in our university. Okay, because everybody is trying to get, or everybody wants to become the first author. Okay, but okay, they have to take note that the first author is the person who contributes the most, okay, of that particular journal article, or the first person is the person who is the leader of that particular research grant. Okay, and every one of the author, every single person of the author must contribute, okay, must contribute to the article. The author, one of the authors is not contributing to the writing of the journal, but he or she contributes to the research. Maybe she is the one who goes from one district to another district to conduct the research. Okay, so please take note of this because it happens whereby some of the authors, maybe they are not happy. Okay, I should be in the first position. Okay, or they are not happy because their name is not included in the paper. Okay, so these are the things that you need to take note. Okay, and then the integrity of the data, meaning how you collect the data. Okay, you have to remember that participants, no one must be forced in order for them to become a respondent. Okay, let me repeat, no one should be forced, okay, to become a respondent, meaning that if your respondent does not want to participate in your research, okay, you cannot say, okay, no, you must. No,
that is your rights. Okay, that is your rights. And this should be included in your methodology, the integrity. Is that clear? Okay, and then here, okay, when we talk about manuscript, sometimes as a writer, as an author, okay, or the chief writer, I will need to be, I will be asked to provide them with at least 2 names or 2 reviewers. Okay, so I must avoid that these reviewers are my own friends. Okay, or if I want to submit my own friends, I need to be, I need to ascertain that they are not influenced by me. You understand what I mean? There is no bias, okay, in giving judgment. Okay, there is no bias in giving judgment. So you have to be extra careful with that. Because sometimes, Neneng, for example, Neneng, hello Neneng. Yes, I am, ma'am. Okay, so Ibu Neneng, okay, what does it mean by sending names for reviewing a manuscript? Wait a minute. Repeat again, ma'am. Okay, now my question is, how do you select a reviewer? Okay, I revise my question. Okay, my question is, how do you select a manuscript reviewer? Manuskrip, bagaimana cara Memilih, Iya, okay? I'm sorry. Sebetulnya saya memang belum pernah untuk coba mensubmit my article to jurnal Scopus. Jadi kalau untuk secara pribadi mungkin belum begitu memahami, ma'am. Okay, so Cara Dr. Molly Wahyuni? Dr. Molly Wahyuni? Bagaimana untuk memilih reviewer? Okay, there are 2 ways. Sometimes you do not have to give them any names. Okay, they will find the reviewers for you. At times, okay, they request for reviewers' names. So how do you select reviewers? Saya sebelumnya kalau menulis itu memilih rekan sejawat yang telah berpengalaman untuk submit artikel di saya kirim untuk dapat penilaian atau review dari rekan sejawat yang sebidang ilmu. Okay, so betul ya? Demikian, Okay, betul. normally we look at a few factors as what Dr. Molly said. First, that person must be within, okay, your area or your discipline. Ibu, Dr. Molly, what is your area? Matematik. What is your Pendidikan discipline? matematik education. Mathematics education. So the experts must be within the mathematics education area. Okay, understand? And that person has published, okay, a few, at least a few, okay, articles under Scopus. Sometimes they ask you to provide the ORCID ID. Okay, yes. So because when you publish in a Scopus journal, normally they have given you the Scopus ID. Okay, so I have Scopus ID. okay. Okay, so do you understand? So you may include their Scopus ID to indicate that these are credible reviewers. Okay? So it means sebelum kita mengirimkan, kita minta teman sejawat ataupun orang yang sudah pernah publish di Scopus. Yeah. I did it. Okay. Yang sudah beberapa kali, bukan baru sekali. Okay, if it is only once, it's not credible, or she is not
credible to become reviewer. Okay, so as I said, there are two ways. Sometimes the journal will find their own reviewers. Okay, sometimes you are the one who have to nominate, okay, the reviewers. Okay, so but as I mentioned to you earlier, okay, what I did was that when I started writing, okay, I always find my colleague, okay, to read my article, because as a human being, I cannot see my own mistakes. Am I right? I cannot identify my own mistakes. So what happened is that I may make mistakes, a lot of mistakes. So by having a colleague, okay, to review my article before submission, it helps me to improve my journal article. Okay, but of course you need to find your colleagues who can give I would say positive feedback. Okay, so that kalau bagus, ini bagus, itu bagus, but there are many errors, there's no point. Okay, you need to make sure that your colleagues are credible, are knowledgeable in giving comments. Yeah, and then here we talk about integrity. Okay, another thing that they always ask is, what is the plagiarism index? Okay, what is the plagiarism percentage, for example? What does it mean by plagiarism? Similarity. Our Yes, similarities article. index. Okay, they want to see how many % of your paper are taken directly, okay, from other sources. So how do you give them the plagiarism index or the plagiarism percentage? Okay, so you need to purchase, okay, turn it in. Okay, normally I purchase them from Shopee. Indonesia ada tak Shopee? Ada. Ada Yes. penelitian ada. So you purchase from Shopee, okay, or your institution purchase and then the student pay to institution. For example, like UKM, our faculty, our university pays for turning in. So our students have to pay to the faculty. Okay, how about in Indonesia? We have Trinity here, tapi Yes. masih it means individually in this campus we have belum dimaksimalkan untuk penggunaannya bagi mahasiswa. Okay, but it's okay for mahasiswa, you can use your lecturer's account or you purchase on your own. So for me, normally what I did was that, so it's more like sharing basis. Okay, or we just use the university turning in. Okay, they are given liberty. Okay, but normally, okay, Scopus, they request for turning in report. So you need to know about turning in. Okay, so you can see here an example of okay, an example. This is an example of a turn-in report. So using turn-in, it will be able to detect the source of the sentences. You can see here number 1. You can see then number 2. So they are able to identify where or what are the sources. This is an example of a turn-in report. So please look at the similarity index. So what is the similarity index of this article? So we can see here the similarity index is 19%. What we need to do is that we need to refer to the submission guidelines and we need to check what is the acceptable similarity index. Some journals will state that they do not accept an article which similarity index exceeds 25%. What we need to do is that we need to submit the journal article and also the turn-in report.
How to get our article published in high index journal? First is by attending a conference, or one of the ways is by attending a conference. So what we need to do is that we need to study the conference. We need to study the conference brochures. Some of the conferences mention that the selected papers will be published in high index journal. However, we need to be extra careful. Why? Because some of the conferences will use this statement as a marketing strategy. However, little effort have been taken by the committee members to get our paper published in the promised index journal. So we need to study their track record. Second, by sending to the journal's website. Again, let me remind you, we have to study the journal. If we forget on how to do this, we need to refer to our librarian. Normally, the advisor will teach us on how to obtain this information. Third, through special issue. For example, my faculty will select our host editors. So the host editors are among our lecturers. So these host editors will need to collect, we need to assemble articles from our lecturers and also fellow students. Sometimes the host editors will provide comments so that the writers or the authors can improve his or her work, especially in terms of content. So the host editors will need to check whether the content is parallel to the scope of content of that particular journal. Sometimes the authors will nominate or give suggestions on who are the reviewers. The reviewers must be people who are the experts in that particular area. In a way, this will reduce the editorial board members' work of that particular journal. The fees are being paid directly by the faculty to the journal. This is an example of a conference brochure. What is the name of the conference? The name of the conference is Third Women in TESOL International Conference. Okay, look at the statement. Papers submitted for the conference will be published in the Asian EFL journal. We can also see that they have a few Scopus Index journal, which are the Asian ESP journal, TESOL International Journal, English as an International Language Journal, and Linguistics Journal. So when we study the track record, we can see that most of the papers being sent here will be published or have been published in one of the Scopus Index journal listed here. So this is a credible conference. They have good track record. So as a researcher, we always target this conference because the conference is conducted annually. This is a screen of a journal. Can you see published
special issues? Okay. It is Can you see special issue here? Okay, so what you can do is that, okay, you select or you appoint a host. Okay, so the host will be the only person who liaise directly with the editor. Okay, the host may be like two hosts. Okay, will be the ones who liaise directly with the editors. Other people are not allowed to liaise with the editor. Do you understand? We call them guest editor or host editor. Okay, so this host editor or guest editor should come from your university. Okay, and he or she is responsible to collect all the articles. Okay, but before they send these articles, they have to make sure that these articles are aligned with, okay, the journal's specification or the journal's author guidelines or the journal scope. Okay, then only they can select the article. Okay, and I believe the host or the guest editor must be one of the most experienced among us. Okay. Jadi, Okay, Zulfa, jadi ma'am, yes, loh. Jadi mereka he or she itu berasal dari institusi kita. yeah, betul. That is for special issues, Oh, special issue. not normal issues. Yeah, we have special issues. Okay, so ada berbeza ya, special issues dengan isu-isu yang biasa. The normal issues are open to anybody in the world, am I right? But for special issues are normally is university to the editor or from the faculty to the editor. Okay, it is only open for people at your faculty, for example, or people from Riau, for example, or so you call it as special issue. Okay. It means there is a cooperation begitu, kerjasama antara our university with the journal. Yes. Okay, so you have to read carefully the website because not all journals allow special issues. Okay, not all journals allow special issues. So you have to read carefully the Scopus website. Or the journal website, you have to read carefully whether the journal allow us, the writers, to liaise with them to publish under special issues. To some, they call it like fast track publication. Faster. Okay, to some it can be very slow. Why it is slow? For example, like faculty A. Okay, faculty A. So we are supposed to submit the articles in November, for example. However, there should be like 15 articles. Only 12 articles have been collected. So how about the following 3? So kita pun tunggulah. Bilalah lecturer ni nak hantar artikelnya. That is, okay, I would say the glitches on our part. Normally, the glitches come from, or the problems come from 2 parts, meaning that the institution part or the editorial part or the editorial board, okay. But, okay, for institution, the challenge is, okay, getting cooperation from the lecturers. Because I was a host or guest editor before. Pening ya ibu ya? Pening. Sebab apabila perlu buat correction, okay, whenever we ask them to do correction or whenever the reviewers comments are given to them, we give them, okay, ibu-ibu, bapa-bapa, you are given about 2 months, okay, to complete the article. Tapi tunggu 2 bulan jadi bulan je lah. Am I right? So that is the challenge. Kebanyakannya yang bermasalah ialah kita lah. Okay, the lecturers from that particular institution. So that's why if you wish to submit to a special issue, you do not request in a very short period of time. Normally you give them about 6 months, okay, so that kita tidak malu. Sebagai institusi kita tidak malu kerana the collaboration given by our lecturers are tip-top. Okay. Jadi Bu, jadi ma'am, our institution bisa meminta kepada jurnalnya untuk membuat
special issue. Yes. Begitu. Nah, Yes. jadi kita bisa mengkoordinir lecturer di Universitas Pahlawan, Tuanku Tambusai misalnya, untuk bisa publish di jurnal tersebut. Ya, betul. Okay. Tapi kita perlu ambil seorang atau 2 orang saja host editor or guest Satu. editor. Tidak boleh lebih. Okay, sebarang all interactions must go through the host editor or the guest editor. Okay. Okay, you cannot directly liaise with the editor or with the editorial board like you are dealing with normal issues. Okay, if you like open issues, you can liaise directly with the editorial member, am I right? But if it is special issue, only the host editor or the guest editors are allowed to liaise with the editor. If not, they're gonna be like a lot of confusion here and there, am I right? Okay, is that clear? Yes. So it means jika special issue, apakah itu juga akan terindeks Scopus, ma'am? Yes, that is the purpose. That is the purpose. Okay, so that it becomes the product of your faculty, for example, the product of your department, for example. Is that clear? Okay. But however, you have to be extra careful. Yeah, you have to be extra careful when it comes to the quality as well. Okay, it doesn't mean that if, for example, it is a special issue, you do not take charge of the quality. So quality need to be good as well. Okay, so because the journal can reject the article if it is not good quality. Okay. Ibu Maslawati, izin nak tanya Bu Maslawati. Ya, tanyalah. Apakah spesial isu tadi kalau kita nak tulis bersama misalnya dalam satu fakulti, kena bisa join kah dengan universiti yang lain, misal Universiti Pahlawan nak membuat yang spesial isu dengan bekerjasamalah dengan UKM. Apakah boleh buat macam tu atau hanya spesial dekat our university sahaja? Boleh juga. Boleh juga. Okey, boleh juga. Tapi itulah macam contohnya dari segi pembayaran. Okey, selalunya kalau special issue, pihak universiti akan bayar terus kepada jurnal tersebut. Okey. Apabila bergabung dengan universiti-universiti yang berbeza, okay, the question that normally arise is which university has to pay? Jadi kalau lebih baik satu universiti saja sebab mudah dari segi pembayaran. Because it's not like individual payment. It's gonna be from university or from the faculty directly to the what do you call that, to the journal. Okay, Ibu Apriza, is that clear? Ya, insyaAllah clear. Tapi dekat Indonesia ni ada sedikit apa ya Bu Maslah ya, agak sedikit ada yang rumit lah kalau kita nak cakap. Kalau di Indonesia kan seluruh dosen, lecturer itu dia mesti publish di Scopus untuk mendapatkan posisi fungsional dosen di Indonesia. Dia mesti menjadi penulis pertama, the first author ya kan. Dan ada syaratnya itu tidak boleh yang katakanlah itu yang special edition. Itu tak boleh. Okay. Mesti yang reguler. Itu baru nak kena di-accepted lah sama yang bagian fungsional dosen. Jadi agak sedikit ketat sedikit di Indonesia, Bu Doktor. Okey, di Malaysia ada sedikit sama juga ya. Ibu Apriza, di Malaysia, okey, pertama selalunya orang yang the first name, okay, is the most responsible of that particular article. Okay, and then as I mentioned to you earlier, okay, when it comes to special issue, there is no I would say there is no tolerance with regard to quality. Okay, because some people say if it is like special edition, the quality is low.
Okay, that is what do you call that? A taboo, yeah, among the academicians, because that's why, as I said, you have to remember that what is the purpose of special issue? That is to reach the university KPI. But if you neglect the quality, that will become a trademark in the future. Oh, special issue refers to article of lower quality. Because it happens before. Oh, to some, I'm sorry to say, itu juga berlaku di universiti kami. Okay, satu special issue, satu pensyarah hantar sampai 5 artikel. So that particular special issue is monopolized by like the same people. You understand what I mean? Satu pensyarah, satu dosen, 5 artikel. That is dangerous. So there is no variety in that particular manner. It's like you are monopolizing it. Okay, do you understand? So that's why I would suggest that if you don't want special issue, for me it's okay. Okay, because the way I look at it, there are a lot of opportunities out there with regard to Scopus. Okay, it doesn't have to go through special issue, but one of the ways is special issue. Okay, and then let us go through another slide. It's mentioned here that this journal accept any institution who wish Okay. Okay, ma'am. Hello. Ini nggak kedengeran. Videonya tidak jalan, Miss Lucy. Bu Dokter, nih videonya stop. Okay, so it's okay. Okay, so what you can do, I can speak, yeah, without the video. So one of the things that you need to consider is, okay, where to send your paper. Am I right? Where to send your paper? Okay, so okay, steps to publish. Sorry, I think I stopped. The steps to publish a journal article. So first, find a journal that suit your publication criteria, and then prepare your paper for submission. So you submit your paper, okay, and you get the reviewers' comments, and then you revise. You can also track your paper, meaning where is the stage or what is the stage. Okay, and then you can also, after you have published your paper, you can also share and promote your paper. Okay, so this one, okay. Excuse me, ma'am. Would you please to use bahasa? There's a request by the participants. Yes. Yes. Would you please to use bahasa? Okay, I will try to use bahasa, no problem. Okay, but my bahasa is not as good as your bahasa Indonesia. Is it okay? Because bahasa Melayu has a bit, there are some differences between bahasa Melayu and bahasa Indonesia. Is it okay? Okay, no problem. So, okay, I show it again. Saya akan guna bahasa Melayu lah, ya. If there are some differences, you let me know. Okay, because English is always the same words. Am I right? But bahasa Melayu,
sometimes there is a bit of difference in terms of some vocabulary. Okay, so here, I think I've covered earlier. Okay, read the journal's aim. Okay, and then, The next question is, okay, you can where see, can we okay, publish our the journal journal? finder. So you can Type, open this okay. website. Sorry, I think I need to like, wait, yeah. Okay, so here can you see? Belum lagi ada, Bu. No, belum ada. Okay, yang ini ada ya? Ya, ada. Okay, so you can see the website here, Journal Finder, Web of Science Group. This is for WOS. Okay, you just type this one, MJL Clarivate. Okay, and then here you try to search the journal. Okay, what you need to do is that you need to type, or you can copy paste from your article or from your manuscript the title and also the abstract. You copy paste or you type, okay, and then you click find journals. Selepas itu, click find journals, okay. And then you can see, okay, what are the journals that you can send. Okay, and then, so here they will give you a list of journals which are relevant to your area. Okay, you can also change country region to only, for example, Indonesia, or country region maybe to Asia. Okay, can you see? Country region here. Okay. And what does it mean by open access? Open access means, okay, it is free to all readers. Readers or viewers, you don't have to pay. Only authors pay. Okay, that is the meaning of open access, meaning you can read for free. Okay, but, okay, for authors, you have to pay the publication fee. Okay, and here you can find the category. Okay, and then here you can also find the country, okay, or region. Okay, for example, I just want to publish my paper because I'm using Bahasa Indonesia, for example, or I'm using Bahasa Melayu, so I cannot publish my paper at other countries. Okay, so country, I will have to put down Malaysia because of the language that I use. Kerana saya guna bahasa Melayu Malaysia. Okay, jadi saya hanya boleh publish di Malaysia sahaja. Okay, jadi ataupun saya hanya mahu manuskrip saya dipublish di Indonesia. So I type here country Indonesia. So you can find a list of journals that you could publish your paper in. Okay? Okay. Okay, so this is an example of open access information. You can click at APC visit site to go through the website. Okay, and can you see the APC fees? Nampak tak APC? APC means how much that you have to pay. So this one is 800 USD. Under 800 USD, when you convert to Malaysian money, how much? How much is it for Indonesian money? That when you want to convert to rupiah. So this is how much that you have to pay. Ya? 12 juta. 12 juta untuk pembayaran bagi publication. That's why as I mentioned to you, do you have a research grant? Okay, do you get financial support? Okay, di Indonesia berapa ya seorang dapat ataupun berapa? Oh yes, how much do you get per person? In terms of allocation, faculty allocation. It depends, ma'am. Biayanya itu bisa bervariasi kalau dari kementerian dan ada bantuan dari kampus atau universitas. Okay, so you have to put inside your research grant
how much that you need, okay, for you to get yourself published. Okay, for us in our Malaysian context, first as a researcher, I need to identify what are the journals that I wish to publish. Okay, saya perlu mengenal pasti jurnal apa yang saya mau publish. Okay, kerana apa? Kerana pembayaran ni salah satu sebab ialah pembayaran, publication fees, APC fee. Okay, saya mampu tak mampu untuk membayar. Okay, so that is also important. Okay, so that, okay, the faculty we need to allocate certain amount of money, okay, so that the paper could be published. Because there are also cases whereby my students, they send the paper. Okay, they send the article and then they said, Doctor, saya tak mampu nak bayar. That is also another challenge. We can't afford to pay it. Okay, they have sent and it has been accepted. They have done the correction, but it cannot be published. Why? Because they can't afford to pay. That is also a challenge. So you have to clearly see here that it is like 800 USD. Can you afford to pay? Okay, so if you think that you cannot afford to pay, might as well you don't send the paper. Am I right? Okay, so that is one of the biggest challenge that we Malaysian academicians are facing. Bayarannya mahal ya, ibu-ibu. Okay, and you also need to consider, okay, what is the average number of weeks that it takes for an article to be reviewed? Berapa lama, berapa minggu manuskrip itu perlu di-review? Okay, and then berapa minggu lagi untuk artikel itu diterbitkan, dipublish? Okay, so these are important. Okay, because sometimes if it is like too long, you have forgotten about your paper already. Okay. So this is an example. Selalunya, okay, di Malaysia, charge bayaran tidak mahal. Okay, the publication fees normally in Malaysia is not expensive. Because why? All the editorial work, reviewers work are done by our own lecturers. Okay, so here, for Malaysian article, this is GEMA Online, Journal of Language Studies. The article is only charged 300 USD. This is considered cheap, very cheap. Okay, for a Scopus journal, this is considered very cheap. Okay, and then, okay, so you can see the homepage again, okay. Okay, I think you can see here. And then sometimes, okay, you submit your paper in PDF, but they want you to submit your paper in the form of Microsoft Word. Okay, so you have to read carefully the guideline. Okay, if they want you to submit the paper in Microsoft Word, you have to submit your paper in Microsoft Word. By handing them or submitting the article in PDF form, there is an excuse for them to reject. And another challenge, satu lagi cabaran yang kita hadapi ialah free language errors. Because we are not native speakers of English. Am I right? So if the content is good, but the language is horrendous, okay, there is a high possibility that your paper will be rejected. So my suggestion is that, again, okay, to get an editor or proofreader to read your paper. So this is one of the websites that I always use, okay. I think it's pretty reasonably priced. It's not cheap, but reasonably priced. Lebih murah dibandingkan dengan website-website yang lain. This is done by the native speakers, okay. Because these are the problems that not just Indonesia, but many non-English speakers are facing, okay. Because we need to make sure that our paper is almost error-free with regard to language. Okay, so you can see your editors, translators, graphic designers, writers. Now you can click at editors. Okay, so that we have a list of editors. So you choose the one that suits your budget. Okay. Okay, these are some other websites that offer editorial service. That offer editing services. But you have to be extra careful because not all editors are good editors. Some editors are not good editors. So this comes from experience, or you can ask your friend, which editors are good editors? Okay, do you understand? And good editors meaning that they really edit your paper. Okay, they really edit your paper. Okay,
And then you prepare a cover letter. You send a cover letter to that particular editorial board members, okay, or the editor. So here, you mentioned about manuscript originality and novelty. You list the main results and you emphasize it's important. So you email it to them. So when you email it to them, it is what we call as cover letter. So the content is just like an abstract. Okay. And you can also suggest possible reviewers. But it's up to that particular journal to accept or reject your reviewers. Tergantung kepada journal untuk menerima cadangan-cadangan reviewer tersebut. Okay? And here, this is an example of a cover letter. Okay, the purpose of the study, the main finding, applications of these findings, and also the novelty or the originality of this study. So you just follow mine, okay, it's very clear, am I right? So you write down, okay, and then you copy paste in your email, you send to the editorial board, you attach together with the full text. Okay. So it means, ma'am, kita mau memasukkan ini juga untuk dikirim kepada editor, tim editor. Ya, ada dua cara. Okay, pertama kita hantar terus ke dalam website. Okay, dan kedua kita hantar kepada editor. Okay, kalau kita hantar terus kepada website lebih baik, tapi selalunya saya buat dua-dua. Okay, saya akan hantar kepada editor dan juga saya akan upload dalam website. I will also send to the editor. I will also upload in the website. So there are one article, but I'm using two ways, okay, to ensure that this paper really reach the editor. Because my worry is that sometimes when you submit your paper directly to the website, okay, and then maybe the editor is too busy, he or she might overlook my paper. So by sending to them personally via email, so I will increase my opportunity to be accepted. Do you understand? Ya. Okay. Jadi dengan mengirim ini, kemungkinan untuk diterima lebih besar. Yes. Okay. But it doesn't tolerate your quality. The quality of the paper must also be good. Okay. Quality kertas tersebut atau manuskrip tersebut mestilah bagus. Kalau kita email juga tapi quality paper kita, quality manuskrip kita tidak bagus, maka ianya akan ditolak juga. Okay. Di Malaysia kita panggil ditolak. In English we call it reject. Indonesia panggil apa ya? Okay. Ya, Lucy? Yeah. Sama. Sama. Okay. You reject, ma'am. Yes. So here these are some of the submission guidelines. So your manuscript should not be less than 5,000 words and not more than 5,000 words, excluding references, author biodata, and appendix. So from here, you know that you need to submit the references, you need to submit the author's biodata. Some of you submit the paper, okay, because you do not read the guidelines carefully, you do not submit the author's biodata. Okay, and then appendix. Appendix, especially when it talks about when we are dealing with diagram. Okay, foto-foto, gambar raja, okay, diagrams, okay, they advise you to put under appendix. You send using a separate file. Okay, you send using a separate file. Okay, all the graphics, okay, the photos, the diagrams, the tables, I would advise you to send separately in different files. Okay. Okay, so here they state very clearly, manuscript that do not adhere to this will not be considered for review. Okay, contohnya Lucy hantar, tunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, masih tidak ada jawapan. So kemungkinan besar manuskrip tersebut tidak dibaca pun. Hai, jaringan. Okay, do you understand? So you have to read carefully the submission guidelines.
And then each manuscript must have an abstract between 200 to 250 words. So you have to adhere to the guideline. And how many keywords? How many keywords? 5, ma'am. Yes. How about if you write only 3? Reject. Reject, ma'am. Yeah, as simple as that. Am I right? And then authors are required Yes, to send ma'am. manuscript in Word Aduh, and jaringan. also PDF format. Okay. To facilitate the blind review process. What does it mean by blind review process? What does it mean by blind review process? Okay. We don't know is our keyword. Yes. Meaning that your names do not appear on the paper. So they ask you not to put your name in the paper. Okay, so you need to put your name, okay, your destination and also your institution addresses in a separate file. Okay, and then you indicate the corresponding author. Okay, so for example, you write a paper, there are 5 writers. So you have to highlight, okay, so only Nur Fariza Muhammad Noor is, okay, the corresponding author. So Afandi, Molly, Lucy, if your names are here, you are not encouraged to communicate, okay, to liaise with the editor. You understand? Only corresponding author is given the authority to liaise. Okay, do you understand? That is the meaning of Yes. corresponding author. Okay. And then authors are to check manuscript, okay, language here. Okay. Here. Upon submission of a paper, the authors are to provide the editorial board with names of 3 reviewers from 3 different institutions, complete with their address. So you just follow this. Okay, and then, okay, done. Okay, done. Okay, so these are some of the sections in a journal. Okay, for example, title, abstract, introduction, literature review, findings and discussion, conclusion, and also acknowledgement. Okay, Ibu Molly, what does it mean by acknowledgement? Okay, yes. What does it mean by acknowledgement? What should be in the acknowledgement? Misal kepada apa namanya, sponsor, sponsor, and then Institusi, institusi, head of institution. Okay, so acknowledgement, okay, yes, Ibu Molly. And where you get the grant from? Okay, what is the code of the grant? Dan pembiayaan. Biaya. University. Biaya. Dari mana dapatnya biaya itu? Okay, so it should be also, ya, pertama tadi Ibu Molly kata institusi yang kita gunakan, okay, untuk buat kajian tersebut. Okay, kedua, okay, mungkin authority ataupun orang-orang yang kita perlu sebut, contohnya kita punya research assistant. Okay, namanya tidak di dalam author, tetapi mereka membantu untuk kita dapatkan data, maklumat. Okay, namanya perlu disebut dalam acknowledgement. Walaupun mereka bukanlah author, tapi mereka membantu mendapatkan data. Okay, the students who did, okay, data collection, their name should be in under acknowledgement. We acknowledge their contribution. Is that clear? Okay, and also the financial assistance. Where is your grant from? What is the institution that award you with the grant? So that should be under acknowledgement. Okay, is that clear? Okay, but some journals, they do not have literature review. Some journals, they only have introduction, jump to findings and discussion. Some journals, they have like findings and then discussion, a separate subheading. So that's why you have to, kenaliti means you have to get yourself familiar with the subheadings in the journal.
Ya, bukan suka-suka hantar, but you have to make sure what are the subheadings, okay? What is conclusion? So we're gonna discuss that after this. Okay, so here you need to provide all the necessary details of the authors. Copyright form. What is copyright form? Copyright form Rida, itu Hidayat, what is copyright form? sama Yes, what is copyright form? Rida, Hidayat, what is copyright form? Pak Rida. Actually, Nani? copyright form itu adalah surat atau pernyataan bahwa ini benar copyright hak form itu cipta. bahwa ini Memang benar-benar hasil karya kita. dibuat dengan sebenar-benarnya. Okay, okay. Okay, so basically all the authors in that particular article will need to sign. Okay, the signature of all the authors must be inside the copyright form. Okay. Okay, and sometimes, okay, you have to wait for the review and then you review the reviewer's feedback. Sometimes, yeah, sometimes you have to understand that the copyright form is given at the end. Meaning after the corrections are done, so it's given at the final stage. Okay, so ianya bergantung atau tergantung kepada jurnal. Ada jurnal, can you give me like 2 minutes? Ada orang tetamu sekejap ya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Mas Lawati, nanti kita minta waktu istirahat sebentar untuk sholat. Jadi sekiranya bisa memanfaatkan waktu untuk sholat nantinya. Dan sudah. Saya rasa materi untuk publikasi internasionalnya sangat penting. Jadi tetap stay tune until the end of time. Okay, so memang boleh sambung? Yes. Okay, so sekarang ni kita boleh sambung ya? Hello? Yes, ma'am. Okay, shall I continue? Okay. Silahkan, ma'am. Okay, so sekarang ni kita telah pun pergi kepada copyright form tadi kan? Yes. So ini saya ulang tadi editor review. Okay, sudah. Okay, sudah. Okay, and then receive acceptance letter. So ini adalah contoh ya. Paper kita telah diterima. Okay, ini adalah contoh Humanities and Social Science Reviews. This one is way back in 2019. So Humanities and Social Sciences Reviews is no longer under Scopus now. At this particular moment of time, it is still Scopus. But in 2021, I think last year, late 2020 is no longer Scopus. Okay? So see here, your paper will publish online within 6 weeks from the date of receipt of revised article. So you need to count. If you do not get, if the paper is still not published within 6 weeks, you give them the extra maybe 6 more weeks. If it is still not published, you need to email to them. You need to remind them. Okay, maybe they have in a way miss your paper. Okay. Jadi, ma'am, dari surat pemberitahuan penerimaan ini kita bisa menunggu dulu, dan jika tidak publish kita bisa konfirmasi lagi ke mereka. Yeah. Okay. So if we wait and wait but there is no response, okay, what's the point? Am I right? So we need to keep, okay, to keep emailing the editor. Okay, that's why it's important for you to know the email of the editor. Okay, then you can email to the editor if there is any queries, if there is any doubts, okay, pertaining to your article. Okay, and then
Okay, can you see it is here? Okay, EISSN, meaning that the journal we publish not in printed form, but only in electronic form. Can you see EISSN? Okay, and then, okay, this one is another example. Okay, this is an example of comments, okay. Okay. So you can see here at least 20 good quality journal references are given. Okay, so this one, this paper is written by one of my students. Okay, and they do not like, okay, too many website URL will disqualify. So they want you to provide with the journal. Okay, the name of the journal, okay, but not giving them with URLs. Okay. And then check the quality of English one more time using Grammarly. So this paper is written by one of my students. So they ask you to check, okay, your paper using Grammarly. Grammarly is one of the websites to help, okay, people to check their grammar. Okay, maybe the choice of words, okay, the grammar, the tenses, subject-verb agreement. So you can use Grammarly. However, it cannot replace human being. Okay, so the best editor is still human being. Okay, and then look here. These are some of the reviewers' comments. Okay, and these are the corrections made. Okay, based on the comment given. Okay, so you send them the reviewers' feedback via email. Okay, you can see here you provide a table, and you also need to mark. Okay, you need to highlight the journal's articles corrections. What are the corrections? What are the amendments that you have made on the article? Okay, ibu-ibu, bapa-bapa perlu menggunakan warna yang lain. Okay, contohnya warna ini warna hitam. Okay, perlu gunakan warna merah atau warna biru di dalam manuskrip menunjukkan yang kita telah pun membuat pembetulan. Okay, so kita hantar, we send them this table. We also send them, okay, the one which is full text with the corrections in it. Okay, so that it will help the reviewers to check whether you have made the necessary amendments. Sekiranya, if for example, you believe that, okay, this part, okay, I do not want to make any amendments. Okay, I do not want to change anything. So you have to put here, I believe that blah, 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 blah. No corrections or no amendments should be made. And then you justify your reason. Why you do not want to make amendments on this particular comment. Okay, kenapa tidak mahu membuat sebarang pembetulan berdasarkan kepada komen yang diberikan oleh reviewer. Maybe there are like 20 comments, but you only want to make corrections on the 18 comments. But there are 2 comments which you believe you do not want to make any amendments. So you have to still, okay, acknowledge the comment, but you have to justify why you do not want to make any amendments or corrections. Okay? Jadi ini adalah bentuk revisi ya, Mem ya? Ya, ya. Okay, jadi kita mempercepatkan kerja reviewer. Okay. Sebab kadang-kadang apabila kita tidak menyatakan sebarang revisi, okay, mereka tidak tahu revisi mana yang kita buat. Okay, what are the corrections that we have done? What are the amendments that we have done? So we need to mark it with different color, or maybe you could underline it, or maybe you could bold it. So I prefer to use different color because it's very easy for us to see, am I right? Very clear. So yes, so you submit in 2 files. One is in the form of table and the other one in the form of full text. Okay.
Tuan Bapak Samsurijal. Bapak Samsurijal. Bapak Rizki. Halo. Okey, Mufarizuddin, okey. Mufarizuddin. Halo, Okey. ya ma'am. Ya, okey. So apa yang anda perlu buat setelah mendapat komen daripada reviewer? Setelah kita mendapat komen dari reviewer, sebaiknya kita membaca kembali dan membenarkan, ma'am, seperti itu. Artinya memperbaiki. Okay. Sekiranya kita tidak mahu komen tersebut diterima, kamu tidak mahu terima komen tersebut, apa yang kamu perlu tulis? Apabila kita tidak menerima komen tersebut, mungkin dia ada 20 komen. Tapi dua daripada komen tersebut kamu tidak mahu buat apa-apa koreksi ke atasnya. Kamu tidak mahu buat apa-apa revisi. Apa yang kamu perlu buat? Tanpa ada penjelasannya. Kita perlu membuat penjelasan. Am I right? Iya. You have to justify why you do not want to make corrections based on that particular feedback. Kita perlu memberi justifikasi. Kenapa kita tidak mahu membuat sebarang koreksi berdasarkan kepada komen-komen tertentu. Okay, ma'am. So that you know the reviewers know your reason. Okay, because sometimes when you do not write your justification, they will in a way reject because they said that you do not comply to their requirement. Okay, ada masanya mereka juga akan menolak kerana walaupun pada awalnya mereka menerima, tetapi ada juga kemungkinan selepas mereka memberi feedback, mereka kurang puas hati dengan pembetulan yang dibuat. Jadi mereka boleh reject semula. Okay, dan jangan juga terkejut apabila kamu telah menghantar, ada corrections yang perlu dibuat, kamu telah membuat koreksi. Bila hantar balik, kamu dapat komen lain. Okay, komen-komen yang lain. Jadi ini adalah satu perkara biasa. Okay, kadang-kadang pembetulan itu perlu dilakukan bukan sekali. Kadang-kadang 2 kali atau 3 kali. Okay, jadi harap bersabar. Itu yang kita kata dalam Islam sabar itu iman kan? Itu dia. Okay, kalau kita tak cukup kuat, kita pun malas nak hantar. Okay, so pembayaran, bagaimana untuk membayarnya, how to pay. So sometimes they ask you to pay via PayPal, via credit card, you can use your PayPal. Remittance mean you have to go to the bank, okay, and deposit your money so that the bank will do the transaction for you. The same goes with cash deposit. But my suggestion is that my advice is use PayPal. It's more secured. It is more secure because if you use your credit card, people from other people, scammers, you call them scammers, they can use your credit card details. Okay, to avoid that, my suggestion is for you to use PayPal services. PayPal, ma'am. Din. Iya, halo? Halo, Kak? Terlempar ibunya, Din. Serius? Iya. Ya, Kak. Betul. Ibunya nggak ada sinyal. Nanti tuh masuk lagi ibunya, nak. Iya. Kita tunggulah Bapak Kita Ibu. akan istirahat ketika orang azan sebentar. Masuk. Azan habis itu sholat. Kita masuk lagi ya. Udah masuk. Memnya udah masuk lagi. Halo. Halo, Bu.
Apa, ma'am? Okey, dengar tak? Okay, tiba-tiba Oke. saja dia terputus. Okey. Iya, ya, jaringan. Okay, so my advice is kiranya mahu dibuat pembayaran, lebih baik guna PayPal. Okay, elakkan daripada menggunakan credit card. Okay, itu bagi that is for security purposes. Okay, kamu nampak tak saya punya slide? Ke putus juga? Putus. Putus ya, Iya. so saya kena Putus, share ma'am. balik semula. PayPal ini, can we spell, ma'am? PayPal. Ya, nampak tak? Nampak tak dalam Nampak, skrin? Sudah. Okay. So PayPal. Sudah. Nanti dia akan share recording. Okay. Oh. Okay, this is an example of an invoice. Okay, and then you have to make payment. And you can see the application charge. Okay, so any questions? Ada apa-apa soalan sebelum kita pergi ke file yang seterusnya? Well, ma'am, is it okay kalau kita break sebentar? Boleh? Boleh, kita break 5 sekitar minit. 5 Lepas menit, tu kita akan sambung semula. Iya. Okay? Baik, teman-teman semua boleh istirahat. Namun 5 menit lagi kita kembali. Dan nanti ada door prize, door prize spesial dari ketua acara. Kita akan habis pukul 5 kan? Lagi 1 jam kan? Lebih kurang. Iya. Iya, ma'am. Betul. Oke, silakan beristirahat sebentar. Udah, Bang. Apa? Udah acara tadi.
Dia dah tengok apa? Oh, sampai mana kemarin sih? Belum lagi balik. Hah? Baru revisi. Yang kemarin kesini siapa? Oh iya ya. Kemarin si Allah saya. Nah, bentar lah ya mas. Pemilihan rumah siapa rasanya? Udah pikir udah belum? Abstraknya belum? Oh. Kemana dari pembimbing apa rasanya? Penguji apa rasanya? Okey, boleh sambung? Nah, Lucy, boleh saya sambung? hah? Oh, terus apa katanya? Kalau ceritanya sama temen-temen gimana hasil dari kartu mau kayak gitu semuanya dari yang sama FA gitu kan belum kayak gitu. Okey, Lucy, saya sambung ya. Okey, seterusnya saya akan ke bahagian abstrak. Boleh saya tahu Milda, apa isu abstrak? Okey, Milda? Okey, apa itu abstrak? Okey. Kalau ada sesiapa yang nak cuba jawab, apa itu abstrak?
Abstrak itu gambaran singkat dari penelitian kita secara Yes, Bu Molly, dipersilahkan. Apa itu abstract? Abstrak itu berupa like a summary of our article. Jadi consist background, methodology, analysis, and simpulan. Okey. Okey, kerana apa tu Lucy mahu saya bercakap dalam bahasa Melayu. Bercakap, saya harap boleh faham ya. So saya akan guna dua bahasa, bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Okey, supaya ianya memudahkan untuk rakan-rakan semua fahamlah ya. Okay, apa itu abstract? Okay, kita akan belajar why abstract is important and what are the two types of abstract and what to include in an abstract and what not to include in an abstract, and I will give you 2 examples. Okay, so here basically seperti Ibu Molly sebut tadi, it's a comprehensive summary. Okay, it's a comprehensive summary. So it is in a way to prepare the readers, okay, to get an overview what is the body. Okay, because basically, okay, when we provide them with an abstract, the reader will judge, the reader will evaluate whether should I read this paper. Is the paper is in line with my interest? Is the paper able to fulfill my needs and also my interest? Okay, jadi abstract itu sangat penting kerana it enable the readers to make evaluation. Okay, to grab the reader's attention and also interest, and then to identify the specific of the report, and then to conceptual the argument and also the discussion, and it also help us to know what is the paper about, okay, or how the paper is being organized. Okay, so that is an abstract. Okay, so saya akan pergi ke okay, ke apa itu abstract setelah ini. I akan stop sharing. Okay. Just share screen. Okay. Okay. Ini apa? Tapi nanti bukti kita. Kalau sub itu kan semua huruf pangkalnya, kalau judul sub itu kan semua pangkal kan. Okay, boleh nampak tak slide-nya? Yes, ma'am. Okay. So Nampak, for you to attend a conference, you also need to submit an abstract. Am I right? Yeah. So the abstract will tell the editor or the abstract will tell the reviewer that your paper is relevant to the scope of a journal. Okay, melalui abstract juga reviewer boleh mengetahui sama ada artikel tersebut atau manuskrip tersebut sesuai diguna pakai untuk jurnal tersebut. Sekiranya mereka merasakan tajuk atau tema yang diguna pakai tidak sama, maka editor ataupun reviewer tadi boleh reject, okay, artikel tersebut. Ini tidak bermakna artikel tersebut tidak bagus. Ini mungkin bermakna artikel ini tidak memenuhi keperluan atau tidak memenuhi skop yang diguna pakai dalam jurnal. Contohnya sekiranya anda menulis artikel berkenaan dengan psikologi. Okey, tulisan anda, manuskrip anda berkenaan dengan psikologi. Tetapi anda menghantar jurnal anda kepada education journal. Okey? Dan ianya tidak berkaitan langsung dengan education, tidak berkaitan langsung dengan
pendidikan. Jadi reviewer ataupun editor boleh menolak dengan membaca daripada abstract sahaja. Okay. And then these are the typical types of abstract selalunya tetapi tidak semestinya. Okay, the length of an abstract, okay, should be around 100 to 200 words. So how do we know about it? So we need to check. Okay, kita perlu baca. Okay, the author's guidelines tadi. And normally it is only written in one single paragraph. Okay, there should not be more than one single paragraph. Okay, tidak boleh dibahagi-bahagikan kepada beberapa bahagian atau beberapa paragraf. Ianya bergantung kepada jurnal tersebut. Okay, dan selalunya ianya diletakkan, selalunya meaning makna tidak semestinya ya. Selalunya ianya diletakkan di bahagian hadapan. Awal-awal saja selepas tajuk ada abstract. Okay. So it is genre sensitive. Yes. Meaning that cara menulis untuk medical ataupun perubatan tidak sama dengan penulisan untuk education. Jadi jangan terkejut ya apabila anda menulis untuk engineering, okey, kejuruteraan, ianya diterima. Tetapi apabila anda hantar artikel abstract yang sama ke medical, ianya ditolak. Mungkin the genre is not similar. Okay, for example, you talk about medical engineering. So you have two disciplines there, medical and also engineering. So you have to make sure that your abstract should be inclined to what is the scope of that particular journal. Okay. Okay, and then there are two types of abstracts. Okay, the first one is descriptive and then the second one is informative. Okay, what is descriptive abstract? Okay, so here when you read the descriptive abstract or people say, oh, is it a descriptive abstract? So you know what is descriptive abstract. So here you are giving them, okay, the literature review, okay, and then the meaning that what is the overview of the paper, okay, and then what is the problem or issue, okay, and then the purpose, okay, and then you tell the readers what is the information that you wish to deliver, okay. So here you can see here the methodology, okay, but is there any findings? Is there any findings? No. No. So this is not an empirical paper. Ini bermakna ini bukanlah kertas empirical. Kertas empirical bermakna terdapat findings ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil hasil dapatan. What are the findings? Yeah. But since there is no findings, so this paper you can see that there is literature review. It's about literature review. Okay, it's about methodology. It's about instruments. Okay, it talks about this. So it is a conceptual paper. Okay, it is conceptual paper and because of that we call it as descriptive abstract because it doesn't cover the findings. So when do we use descriptive abstract? Jika pada penelitian literature review saja, ma'am. Ya, yeah, okay. Ratna, Ibu Ratna, bila masa kita hantar descriptive abstract? Bila penelitian kita. Untuk apa? Untuk apa ya? Untuk literature review. Okey, untuk apa? Kadang-kadang untuk pelajar-pelajar saya, selalunya saya suruh mereka apa? Dapatkan publication tanpa findings. Especially at the proposal stage, saya akan suruh, okay, you need to get feedback from the reviewers because reviewers normally they are the experts. So the reviewers will give comments with regard to methodology, with regard to the models used, with regard to the theories used. Then, okay, we have another expert besides, yeah, besides the supervisors to look through the proposal. Okay, so normally a descriptive abstract or a conceptual paper is very, very important
when we talk about PhD. Okay, because there gonna be other experts, okay, who are the experts in that particular area who could comment regarding the pedagogy, the models used, the theories used, the past studies, so that all these are in line, okay, with the topic or with the research objective. Okay. So Ibu Ratna, apa perlu kenapa perlu menghantar conceptual paper? Halo Ibu Ratna. Ataupun Nani Kinang? Kak Nani. Okey, Ibu Nani? Ataupun Bapa Mungkin lagi Alira solat. Mufti? Kenapa perlu hantar conceptual paper kepada Index Journal? Boleh saya dapatkan jawapan? Saya telah pun berikan jawapan, tapi saya mahu dengarlah. Ya. Biar tahu dari lingkup pembahasan kita. Untuk menyesuaikan dengan skop jurnal tersebut, Mem. Untuk mendapat respon ataupun maklum balas daripada expert pakar-pakar lain berkenaan dengan proposal kita. Okey, ataupun proposal pelajar. Jadi ini sangat membantu sekiranya metod yang digunakan kurang sesuai, mungkin cara menganalisa data kurang sesuai. Jadi mereka akan bagi feedback, mereka akan bagi komen, maklum balas. Itu perlunya. Okay. And then we talk about challenges. Okay, ini salah satu contoh kepada abstract yang mana tidak ada empirical data, hanyalah literature review. So saya beri masa ya ibu-ibu bapa-bapa untuk baca. Okay. Okay, dah sudah ke? So tidak ada di sini, tidak ada apa-apa tentang metodologi, betul? Ya. Okay, so ianya berkenaan dengan memberitahu melalui daripada past studies, okay, kajian literatur menunjukkan okay, apakah cabaran-cabaran, challenges faced by both the students and teachers in learning, okay, as well as teaching writing skills in an elementary schools. Okay. Okay, so first we start with the general overview of the subject matter. Okay, normally the first and the second sentence is on the general overview of the subject matter. Okay, and then we continue with, okay, what is the issues that we try to explore? Okay, what is the problem statement? Okay, what is the issue that we try to explore? Okay, and then, okay, we include what is the purpose of this particular paper. Okay, so that is for literature review abstract. And then the keywords. Again, as I mentioned to you earlier, the number of keywords should be, okay, following the number of keywords advised or prescribed in the journal's guidelines, for the author's guidelines. So normally, okay, your title, the keywords in the title should also be the keywords in the abstract. Okay, let me repeat. Normally, the keywords of your title should be the keywords in the abstract. So that's how we do our we develop our keywords as well as our title or the journal article title, the manuscript title. So this is an example of a conceptual paper. Again, there is no findings. Okay, there is no findings. Okay, they just mention what are the research about, what is the objective, okay, what are the research instruments, okay, and then what is the problem, and then how do the findings of this paper could help other people, what are the implications of this particular paper, okay. And then what is informative abstract? Okay, informative abstract is written after a research project is completed. Yang tadi ya, literature review dan juga conceptual paper,
ditulis sebelum kajian dilakukan. Namun tetapi informative abstract ditulis setelah kajian dilakukan. Dengan itu kita telah mempunyai data-data. We already have our results, then we can write our conclusion, then also we can propose some recommendations. Okay? So what should be included in an informative abstract? Okay, we should include purpose. Okay, maybe 1 or 2 sentences on the preamble. Okay, the overview of that particular discipline or study. And then methodology, and then we need to include the major findings. Not all the findings, but major findings. Okay, and then conclusion, implication, and also recommendation. Okay. And then the keywords, okay, so we can see that, okay, this is almost similar to descriptive abstract, just that informative abstracts, we include the major findings, conclusion, implications, and recommendations. Okay. Okay, ada yang bertanya, apakah itu results and implication? Results and implication, apakah itu results? Results bermaksud hasil dapatan. Apa yang anda setelah kajian dilakukan, anda dapat hasil, betul tak? Anda dapat data-data. So data-data ini kita perlu interpret dan kemudian kita namakan mereka sebagai findings. Okay? Oleh itu semua orang kena pastikan bahawa tidaklah semua findings tu masuk. Kita hanya masukkan major findings saja. Major finding bermaksud findings yang menjawab soalan ataupun soalan kajian ataupun yang menjawab objektif kajian. Okay. And then implication. Implication ni sangat penting kerana apa? Ianya boleh memberitahu kepada pembaca apakah perubahan yang perlu dilakukan berdasarkan pada findings tersebut. Atau apakah pengetahuan baru yang kita boleh dapat daripada kajian ini. Dan siapakah yang akan mendapat faedah daripada hasil kajian. Contohnya guru-guru, students ataupun policy makers. Jadi perlu nak masukkan ketiga-tiga. Kita hanya ambil salah satu saja. Meaning the party which is very much affected or directly affected by the findings. Okay? Okay, Yeni Safitri, apa makna implikasi kajian? Ibu Yeni Safitri. Mungkin lagi solat. Bagaimana itu diterapkan di Halo. Atau mungkin sedang sholat, Mem? Belum ada respon. Okay, Dedi, apa yang dimaksudkan? Itu. Terlempar lagi. Enggak. Ya. Boleh saya dapatkan seseorang apa yang dimaksudkan dengan implikasi kajian? Oke, teman-teman, apa yang dimaksud dengan kajian implikasi? Implikasi penelitian. bagaimana penerapan izin data implikasi misal saya kembangkan pembelajaran bagaimana penerapan dari model yang saya kembangkan itu di dunia pendidikan, misalnya seperti itu.
Okay, bagaimana hasil kajian kita boleh membantu orang lain. Okay, contohnya bagaimana dalam bidang pendidikan, bagaimana hasil kajian saya boleh membantu guru-guru. Okay, dalam menjadikan penilaian itu lebih efektif contohnya. Ataupun contoh satu lagi contoh bagaimana hasil kajian saya boleh membantu pelajar-pelajar menjawab soalan dengan lebih baik contohnya. Jadi implikasi ini bermakna apakah kumpulan-kumpulan yang boleh mendapat kebaikan ataupun benefits from our research. Okay. Okay, and then you can see here, okay, they are the number of words. Okay, and then good abstract self-contained. Okay, you can see here the sentence for abstract should be only using simple sentences. We should avoid complex sentences, meaning that one sentence, one idea. Okay, and try to avoid personal pronouns like we or I. When we talk about journals, normally it's either British journal or American journal. Okay, normally for British journal, they do not accept I. They do not accept we. Okay, normally they accept the researcher or the researchers. But if it is American journal, they accept I or we, or they use I and we in the particular article. Okay, saya ulangi. Selalunya abstract ini ditulis menggunakan bahasa ketiga ataupun the researcher. Okay, the researcher ataupun the researcher. Sekiranya terdapat lebih dari seorang penulis, dia akan menulis the researchers. Sekiranya lebih daripada 2 orang, kita akan tulis the researchers. Tetapi sekiranya jurnal tersebut adalah British journal, maka kita akan gunakan I atau we. Ianya bergantung kepada jurnal tersebut. So untuk mengetahuinya, kita kena baca jurnal tersebut dan kita lihat bagaimana bentuk penulisan yang ada. Adakah mereka menggunakan the researchers? Adakah kita menggunakan I atau we? Apakah so ini kita akan tahu when we get familiar with the journal article, okay, with the journal, with the archives of that particular journal, okay? Maknanya di dalam artikel itu kita menuliskan the researcher gitu ya, Mem ya, bukan writer. Selalunya the researcher. Selalunya the researcher. Ada juga kita tulis the writer. Okay, tapi selalunya untuk jurnal kita gunakan perkataan the researcher. Okay? Sebab kita perlu menjalankan kajian sebelum kita membuat artikel. Jadi kita bahasakan diri kita the researcher. Tapi boleh juga the writer, tetapi lebih digalakkan the researcher. Okay? Lepas itu kita tidak boleh memberi sebarang pendapat kita ya dalam abstract. Jangan letakkan pendapat kita sendiri. Kita cuma nyatakan apakah hasil dapatan. Okey, kita tidak memberi apa-apa kritik. Okey, ataupun memasukkan apa-apa pendapat dalam abstract. Okey? Okey, ada apa-apa yang perlu saya jelaskan? Senang kan? Okay. Senang. Okay, lepas itu apabila kita menggunakan empirical study, kita perlu highlight apa masalah. Yang transkrip itu yang 5 semester yang dua. Baik, maaf suaranya. Ini berdasarkan data kemarin. Itu apa? Biasanya ada kertas apa? Satu kertas Suaranya. Apa itu aja nanti? Oh, itu kira kakak nanti ya. Jangan tahu dulu sampai enggak. Oh, udah Suaranya. Okay, maaf ya ada suara-suara yang lain, saya berhenti sekejap. Okay, itu biasalah ya online. Okay, jadi kita perlu tahu apakah masalah kajian. Contohnya untuk bidang pendidikan, selalunya masalah ni kita dapati daripada keputusan pelajar. What are the students' results? Okay, mungkin kalau dari aspek medical, apakah penyakit ataupun masalah yang dihadapi oleh
pesakit. Okey, kemudian kita perlu nyatakan juga subjek ataupun participants kepada kajian kita dari segi bilangan peserta kajian. Okey, type ini contohnya adakah mereka pelajar-pelajar degree, pelajar-pelajar masters, pelajar-pelajar engineering, pelajar-pelajar pendidikan, pelajar-pelajar dari bidang agama. So kita perlu nyatakan type. Okey, dan juga umur. Okey, umur ini bukanlah 21, 22, 23. Kita boleh nyatakan the age range is between 20 to 25 years old. Okay, gender is not compulsory. Gender is not compulsory. Gender is optional unless gender plays an important role or gender effect, okay, provide effects towards the study. Contohnya, pelajar lelaki didapati lebih suka kepada ataupun lebih cenderung kepada pembelajaran bentuk hands-on experience contohnya. Manakala pelajar wanita lebih kepada pembelajaran dalam bentuk bacaan contohnya. Jadi sekiranya gender ataupun gender tersebut memainkan peranan, so we put gender in the abstract. Tapi sekiranya kita tidak melihat perbezaan dari segi gender, kita tidak perlu masukkan dalam abstract. Okay. Kemudian kita lihat dari segi method, ya, instrumen yang digunakan, apakah prosedur, okay, ataupun kita menggunakan, contohnya kita menggunakan questionnaire, okay. Dari manakah kita ambil questionnaire tersebut? Dari manakah kita adopt ataupun adapt questionnaire tersebut? Kita masukkan juga di dalam abstract, okay. Okay, and then kita telah membincangkan yang ini. Okay, so ini adalah contoh-contoh. Mem, kalau ada kawan-kawan nak bertanya, boleh langsung. Atau Kita habiskan sedikit di sini selepas what not to include. Okay, so here apa yang perlu kita keluarkan atau perlu tidak ada ialah contohnya here, okay. Contohnya komen-komen kita tadilah ataupun pendapat-pendapat kita tidak perlu masukkan. Okay, kita tidak perlu masukkan quotation, table, map, diagram dalam abstract. Lepas tu kita tidak masukkan sebarang references. Okay, kita tidak boleh masukkan contohnya macam UKM. Okay, kita tidak masukkan akronim ataupun abbreviation. Dan juga kita tidak memasukkan definisi dalam abstract. Okay. Okay, jadi saya sekarang ni saya buka untuk soalan. Okay, ini bukan ya. Ini untuk ada apa-apa soalan? Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Ada satu pertanyaan masuk tapi tidak di room chat, tapi melalui WhatsApp saya. Pertanyaannya adalah apakah boleh ada penomoran di dalam abstrak itu? 1, 2, 3. Saya tak faham. Semisalnya ada numbering. Oh, okey. Di dalam so abstrak. Numbering, okey, ianya bergantung kepada jurnal. Kebanyakan jurnal tidak ada numbering. Kebanyakan jurnal tidak ada, tapi ada sebahagian kecil jurnal yang ada numbering. So untuk kita tahu formatting ataupun type setting, kita rujuk kepada bahagian archive jurnal tersebut. Okay, ataupun kita rujuk kepada bahagian author's guidelines. Okay, faham tidak Ibu Yani? Ibu Yani? Ibu Yeni Safitri. Adakah saya telah menjawab soalan? Baik, Ibu Yeni Safitri. So ini adalah satu contoh yang abstrak yang ada. Kita lihat ya, this is the title ataupun tajuk. Okay, tajuk itu boleh berbentuk statement ataupun boleh dalam bentuk soalan. Okay,
Ini adalah penulis-penulis Nur Adila, Maslawati dan juga Syahizan. Dan kita juga letakkan affiliation. Affiliation bermakna di mana pelajar itu belajar atau di mana orang penulis atau penulis itu bekerja. So di sini kita letak Faculty of Education University, okay. And then Pusat Citra, you can see number 1, number 1, Nur Adila, dia daripada Faculty of Education. Maslawati, Faculty of Education. Lepas tu Syahizan daripada Pusat Citra. So kita lihat ada nombor 2. Dan kadang-kadang mereka hanya memerlukan kita masukkan satu email saja. Satu alamat email. Ada masanya mereka suruh kita masukkan lebih daripada satu ataupun ke semua email penulis-penulis. So ini kita kena rujuk semula kepada authors guidelines ya. Ini adalah contoh abstrak yang kedua. Okay, saya beri masa untuk baca. Kita akan lihat ya satu abstrak, satu perenggan saja. Okay, dan kita perlu kira ada berapa perkataan. Dan ini adalah keywords. Keywords ini seperti yang saya nyatakan tadi adalah perkataan-perkataan utama yang kita gunakan dalam artikel tersebut. Dan selalunya keywords ini sama dengan jurnal artikel ataupun manuskrip yang kita hantar. Okay, jadi mungkin ada sedikit perbezaan tapi selalunya kita ambil dari perkataan-perkataan yang berada dalam title. Okey, ini adalah satu lagi contoh. Okey, di sini ya kita lihat bahawa hanya ada satu email saja. So kita boleh nampak ya Faridah Musa ini adalah corresponding author. Okey, maksudnya hanya mereka perlu atau kita perlu masukkan satu corresponding author saja. Okey, ini adalah keywords and ini adalah abstract. Satu lagi contoh abstract. Okey. Dan selalunya kita akan lihat dia tulis ini full text. Kita boleh download PDF file kepada full text tersebut. Okay. Ini yang saya katakan satu lagi jenis abstract. Di mana kita boleh buat dalam bentuk point form tadilah. Okay, purpose of the study, methodology, findings, application. Ini jarang digunakan di jurnal. Tapi ada juga digunakan. Okay, so ianya bergantung kepada jurnal-jurnal yang kita pilih. Okay, boleh? Boleh bertanya lagi Bu Lucy? Ya. Baik Bu, misalnya kita mau apply proposal dan kita buat abstrak. Yang kita nih melakukan kajian literatur review untuk yang pertama papernya misalnya Bu. Jadi tadi saya agak ketinggalan lagi sholat. Jadi apa item-item yang ada pada abstrak itu yang harus kita masukkan ketika kita mau membuat artikel yang kaitannya dengan literatur review. Tadi kan yang terakhir yang saya lihat itu ada yang metodologi gitu ya, ada yang hasil gitu. Apakah yang dimaksudkan itu yang deskriptif abstrak tadi atau bagaimana? Mohon penjelasan ulang. Okay, saya ulang semula. Boleh nampak tak Ibu saya? Ibu bisa nampak tapi share screen belum ada. Oh, saya belum share screen ya? Boleh. Yang membedakan ketika kita ingin menulis artikel yang literatur review, apa konten yang harus ada di dalam abstraknya. Tentu berbeda dengan yang sekarang ada. Okay, saya ada beri contoh-contoh di sini. Dan Ibu juga jangan risau. Sekiranya Ibu lupa ya, Ibu boleh pergi kepada, nampak tak saya punya artikel, saya punya slide. Ibu boleh pergi kepada slideshow. Ibu cuma tekan from beginning, Ibu akan dengar recording. Ya, jadi saya beri ini kalau Ibu lupa, Ibu tekan recording from very beginning, Ibu akan dengar recording saya. Okey, jadi tadi perbezaannya Ibu, okey. Tadi kita berbicara tentang dua jenis abstrak ya. Iaitu abstrak dalam bentuk deskriptif
abstract dalam bentuk informatif. Okay. So abstract dalam bentuk deskriptif ini pula terbagi kepada dua. Pertama, dalam bentuk literature review. Kedua, dalam bentuk conceptual paper. Literature review hanyalah kita selahkan apa yang telah dilakukan oleh orang lain, okay, past studies. Kajian-kajian orang lain contohnya. Okay, kajian-kajian orang lain, itu adalah literature review. Yang mana kita membincangkan apakah metodologi past studies tersebut. Apakah isu past studies tersebut, apakah objektif ataupun purpose past study tersebut. Okay, bukan kertas kita ya, tapi kertas orang-orang lain, kajian-kajian sebelum ini. Okey, faham ya Ibu ya? Terima kasih Bu Dr. Okey, satu lagi descriptive abstract adalah conceptual paper. Okey, conceptual paper ini bermakna okey, ianya termasuk metodologi. Yang tadi itu literature review tidak termasuk metodologi. Maksudnya metodologi kajian yang kita akan lakukan tidak termasuk. Kita hanya membincangkan metodologi kajian-kajian lepas. Kajian-kajian orang lain di masa lepas. Okey, tapi kita tidak masukkan kajian yang kita akan lakukan. Akan tetapi conceptual paper bermakna kajian-kajian yang kita akan lakukan. Ini bermakna okey, ianya turut ada literature review a bit and also apakah research instrument yang kita akan gunakan. Okay, mungkin sedikit tentang bagaimanakah cara kita akan menjalankan kajian ini. It's almost like our proposal Ibu. Okay, it's almost like our proposal. Tadi tu literature review is like the literature review only, and this one concept paper. It also includes the methodology part, okay, and also a bit of the implications of this paper. However, this one, there is no findings. It doesn't include findings. Ianya tidak termasuk findings ataupun hasil dapatan. Okay, kerana kajian ini belum lagi dilakukan. Okay, belum lagi dilakukan. Perbezaan dengan abstract biasa atau empirical paper, kita telah pun menjalankan kajian tersebut, kita telah juga mendapatkan hasil dapatan. Faham ya? Baik, terima kasih. InsyaAllah faham. Faham ya? Kalau tak faham, saya rasa boleh nonton semulalah filem abstract ni. Recording ni ya. Okey. Saya tak tahu sebab masa telah pun pukul 5. Okey, adakah kita nak sambung lagi ataupun kita berhenti setakat ni? Ianya ikut kepada inilah moderator. Kalau Di sana udah jam kalau 5 di sana kan? sudah jam 5, kalau di sini masih jam 4, Mem. Okey, okey. Different 1 So kita jam. akan teruskan ataupun kita mahu ada sesi soal jawab. Okey, tadi kita sudah sambil jalan sudah bertanya, Mem. Okey? Jadi mungkin bisa dilanjutkan. Okey, so Gimana? tidak ada masalah lagi ya dalam abstract? Ada tak apa-apa InsyaAllah nak. masalah untuk abstract? Okay. InsyaAllah cukup. Okay. Jadi saya akan share slide saya yang lain. Okay. Kita pergi kepada soalan dahulu. Rusdial Marta, nama yang unik ya. Ini kali pertama saya nampak orang nama Rusdial. Rusdi biasa. Rusdial tu jarang. Handsome, Mem. Bapak Rusdial, ada apa-apa soalan? Apa yang Bapak Rusdial mahu tahu? Terus dia. Sorry, ma'am, disconnect. Ada apa-apa soalan Silahkan lagi, Bapak tanya Rusdial? Pak Rusdial. Kasih pengantar. Baik, kepada Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Sebelum kita lanjut pada materi
berikutnya. Sepertinya masih banyak lagi dari satu artikel untuk international publication ini yang banyak kita pelajari dari Mem Maslawati. Ini baru abstrak, belum sampai conclusion. Ya, itu sebab saya tanya kalau sudah clear abstract, kita move. Kita akan bergerak ya ke bahagian lain. Boleh ya saya bergerak? Ya, boleh lanjut Ibu, lanjut. Boleh. Ya, okey kita lanjut. Okey, Indonesia kita panggil lanjut. Okey, boleh? Kita lanjut ya. Lanjut. Okey. Okey, so kita akan lihat bagaimana untuk kita review artikel kita. Boleh? Okey, jadi dengan menonton slide ini, video ini, kita akan tahu bagaimana kita nak tengok kita punya artikel, macam mana kita nak baiki artikel kita sendiri. Okey. So sebelum itu kita nak dapatkan daripada Lira Mufti. Lira Mufti. Ada saudara Lira. Pak Lira ada bergabung? Lagi sholat mungkin. Okey, so tak apa, kita akan teruskan. Okey. Okey. Assalamualaikum and a very good day. How are you today? So what are we going to learn today? Today we are going to learn on how to review a journal article. So what are the benefits of learning on how to review Videonya a belum journal ada, Lucy. First, you can review your own article. Second, you can review your Hello, colleagues' ma'am. article. Third, you can also review your students' article. And fourth, Ma'am Masla, yeah. some of us cannot see your screen share. Oh, okey, Tapi okey, okey. beberapa ada yang Kenapa ya? Mungkin sebab internet. Mungkin bila dia jauh, dia lambat sikit sampai. Okey? sebagian ada yang muncul, sebagian tidak. Okey, nampak tak? Ini baru muncul. Okey, Miss Lucy, okey. Okey. Okey, dah nampak ya? Dah. Sekejap ya. Dia macam jadi apa tu? Di bahasa Melayu kita panggil pegun. Dia tidak bergerak. Saya tak tahu kenapa. Sekejap. Okay, boleh nampak ya? Boleh nampak tak? Okey, jadi apabila kita memberi komen, mungkin kita disuruh komen rakan-rakan kita punya manuskrip ataupun kita sendiri mahu memperbaiki artikel kita, okey. Kita perlu lihat ya, pertama sekali kita perlu skim ataupun scan. Okey, skim and scan ni perlu untuk kita pertama sekali kita baca dia punya subheading. Okey. Bila saya cakap Melayu boleh faham jelas tak? Jelas. Jelas ya, walaupun sedikit perbezaan dari segi perkataan. Okey, boleh saya lanjutkan? Okey. Pertama sekali kita perlu skim dan juga scan. Okey. Apa yang perlu kita skim scan? Kita skim dan scan subheadings. Jadi kita perlu pastikan manuskrip selalunya perlu ada title, abstract, introduction, literature review, methodology, findings, discussion and also conclusion. Okay. Lepas itu kita perlu identify the research question and also statement of the problem. Ini adalah yang penting kita buat sebab kita perlu pastikan bahawa ada research question atau ada statement of the problem. Itu kita kena baca perlahan-perlahan, halusi. Okay, kerana tanpa research question,
bagaimana kajian itu boleh dilakukan. Kalau tidak ada research question, kita boleh letakkan research objective. Lepas tu sekiranya tidak ada masalah, kenapa kita nak buat kajian tersebut? Kita hanya buat kajian setelah ada masalah. Masalah itu boleh juga apakah sesuatu yang baru. Contohnya kita panggil, bahasa Melayu kita panggil mendepani masalah COVID, mendepani masalah-masalah pembelajaran COVID-19. Okey. Jadi COVID-19 ini pada awalnya saya fikir untuk di negara kami lah, negara Malaysia, kami tidak boleh keluar rumah selama 2 minggu. Awal mula-mula tu kami tidak boleh keluar rumah selama 2 minggu. Jadi orang panik. Termasuklah saya panik, saya terus pergi ke mall, saya beli banyak-banyak makanan saya letak dalam rumah. Siapa yang sama dengan saya masa tu? Enggak ada yang sama. Sama kan? Lepas tu pembelajaran secara online. Masa tu semua orang, kebanyakan orang agak bimbang ya, macam mana kita nak buat, macam mana kita nak mengajar pelajar-pelajar kita di seluruh Malaysia. Macam mana kita nak mengajar? Betul tak? Macam mana pelajar-pelajar kita tak datang ke kampus, semua orang kena balik kampus dalam masa 2 hari. Semua orang kelang kabut balik ke rumah masing-masing. Jadi panik ya masa tu. Tapi selepas 2 minggu, saya ingat kita akan berjalan seperti biasa. Okay, pengajaran pembelajaran itu seperti biasa. Tetapi saya tambah kerajaan Malaysia tambah ini dah masuk 2 tahun. Hampir 2 tahun kami tak boleh nak apa? Tidak boleh ada kelas secara bersemuka. Betul tak? Okey, Ibu Nur Erlina Wati, masa itu apa yang Ibu Erlina rasa? Masa Ibu Erlina. Karena masa tu belum ada aplikasi Zoom dan belum pandai, belum terbiasa lagi tu kan Ma'am. Jadi ya pertama-tama ya panik seperti yang Ma'am rasakan. Terus tapi lama-lama banyak aplikasi, kemudian menjadi terbiasa, akhirnya ya memang sudah terbiasa lagi untuk kelas online. Ya, okey. Jadi sesuatu yang baru itu adalah masalah. Betul tak? Masalah sebab kita tak tahu nak buat apa. Oleh itu kita buat kajian ke atas sesuatu yang baru. Okey, contohnya pada awalnya saya hanya tahu menggunakan Zoom. Selepas tu kita belajar menggunakan Webex, kita belajar menggunakan Google Meet. Betul tak? Sebelum tu kita tak guna pun Webex, tak pernah dengar pun Webex tu apa, tak pernah dengar pun Zoom tu apa. Betul? Jadi kita buat sesuatu yang baru. Jadi selalunya kajian itu dilakukan apabila terdapat satu masalah ataupun ada sesuatu yang baru yang kita perlu cari. Okey, jadi apabila itu kita baca artikel kita banyak kali. Sebagai penulis pun terus terang saya katakan saya memang menulis dan kemudian saya letakkan tepi 2-3 hari baru saya baca balik. Kerana apa? Apabila saya membaca hasil tulisan saya sendiri, saya dah tak boleh nampak silapnya. Betul tak? Okey, jadi kita perlu jangan tengok artikel tersebut 2-3 hari baru kita tengok balik. Okey, lepas tu kita cuba nak summarize artikel tu. Kita summarize, lepas tu kita memberi feedback kepada diri kita sendiri ataupun memberi feedback kepada rakan lain section by section. Maksudnya mula-mula kita bagi feedback dari segi abstract, kemudian dari segi title ataupun lepas abstract introduction. Okey, lepas tu kita perlu menggunakan example kita yang dalam teks tersebut. Jadi kita sendiri boleh buat untuk check artikel kita sendiri. Okey. So ini adalah abstract yang kita hasilkan dan kita akan lihat sama ada abstract yang kita hasilkan tu sama ataupun selari dengan skop jurnal tersebut. Kalau tak selari, maknanya sama ada kita mencari jurnal yang lain ataupun kita kena tukarlah kita punya abstract ataupun kita punya yang perlu kita tukarkan lah kan. So kita ni contohnya separuh jurnal dia akan nyatakan apakah skop dia. So kalau ianya tidak, manuskrip itu tidak sama langsung-langsung, tidak ada yang sama, maknanya jurnal kita, artikel kita tidak boleh dihantar kepada jurnal ini, iaitu Journal of Education and E-Learning Research. So kita akan nampak ya ada
EISSN dengan ISSN. E ni bermakna, apa maknanya Maulina? EISSN. Maulina, apa makna EISSN, apa makna ISSN saja? Ada dua ISSN sini. Maulina, Ya. apa yang dimaksud dengan Jurnal yang sama ISSN tetapi ada dan dua ISSN. Apa beza? Paham. Yang E itu bermakna elektronik. Maksudnya tidak ada printed. Ianya bukan dari segi di dalam kertas. Ianya hanya di dalam website saja. Tetapi ISN yang P itu bermakna ianya berdalam bentuk kertas, dalam bentuk printed. Itulah perbezaan antara EISSN dan juga PISSN. Jadi untuk kita cek, untuk kita pastikan bahawa jurnal ini adalah Scopus atau tidak, kita perlu masukkan ISSN, betul? Jadi ini adalah perlu untuk kita masukkan ISSN di dalam website yang saya sebut tadi untuk cek, untuk pastikan bahawa ianya adalah Scopus. Okey, lepas itu kita kena baca balik semula berapakah bilangan kataan yang diperlukan. Okey, so kita baca. Okey. Sekarang ni pun kita boleh hantar ya video abstract. Tapi jarang kita hantar video abstract. Okey, tapi kita boleh menghantar video abstract sekiranya jurnal tersebut mengatakan boleh. Okey? Okey, nampak ya? So kita lihat abstract tersebut kita dah sebut tadi. Kalau okey, kita boleh pastikan tidak ada sebarang kesalahan dari segi grammar, spelling, okey. Dan ayat-ayat yang digunakan janganlah terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti kita sendiri pun tak faham. Okey, ayat tersebut perlulah ringkas dan kita boleh faham. Ataupun kadang-kadang apabila kita tulis, kita memang faham apa yang kita tulis. Tetapi apabila kita beri pada, contohnya saya bagi pada Bapak Samsul Rizal, dia pun tak faham apa yang saya tulis, dia akan beritahu, okay, I'm not sure of this line, I'm not sure of this sentence, so that sentence should be self-explanatory. Maksudnya kita perlu pastikan kita betulkan ayat kita semula. Okay? Jadi ini bagian dari abstrak, ma'am? Ya. Okay, sebab abstrak ini adalah sangat penting ya. Sebab macam kita jual barang, pertama sekali kita tengok rupa barang tu kan. Jadi sama juga dengan abstrak, artikel. Kita sebelum kita baca keseluruhan artikel, kita baca abstrak dahulu. Apabila abstrak kita cantik, selalunya artikel kita juga cantik. Okay. Lepas tu kita dah sebut tadi, okay, introduction. Okay. So apa yang perlu ada dalam bahagian introduction? Selepas abstract kita terus kepada introduction, betul tak? So kita perlu nyatakan dalam introduction apa dia background information. Okay, lepas tu kita terus pergi kepada apakah permasalahan kajian ataupun apakah soalan-soalan kajian ataupun research objective. Nampak tak saya menggunakan stroke kerana saya menggunakan atau. Okey. Lepas tu di dalam introduction, contohnya saya dari Malaysia, saya tidak nyatakan masalah hanya di Malaysia saja. Tetapi saya nyatakan masalah ini berlaku bukan saja di Malaysia, tetapi juga dalam dari aspek global. Maksudnya dari aspek internasional. Kerana saya selalunya jurnal ini bukan hanya dibaca oleh rakyat Malaysia saja. Ia dibaca oleh rakyat Indonesia, rakyat Brunei, rakyat Jepun, rakyat Amerika. Jadi apa yang perlu ada dalam introduction adalah global ataupun permasalahan global. Contohnya COVID-19. Bukan Malaysia saja yang terlibat, betul? Orang lain juga terlibat dalam COVID-19 pandemik ini. Jadi apabila kita baca berkenaan dengan introduction, kita perlu pastikan kita menggunakan current sources. Current sources yang dimaksudkan ialah bahan-bahan rujukan yang terkini. Okey, dan kita juga perlu pastikan bahawa bahan-bahan rujukan tersebut perlu daripada high index journal tadi.
Okay, jadi orang nampak, oh baca introduction je dah bagus. Jadi kita perlu ambil ataupun kita perlu terbitkan manuskrip ini. Ini adalah contoh ya, contoh. Saya bagi contoh yang agak lama ya, artikel saya lama. So ini adalah satu contoh, you boleh baca, okay. Ada apa-apa soalan? Ini bahagian introduction. Okay. Ada apa-apa pertanyaan tak dalam bahagian introduction? Ma'am, di dalam introduction ini, setiap kalimat itu ada citation. Ya. Apakah dibolehkan saya mensitasi ulang semula? Setiap kalimat ni, setiap ayat ni ada namanya tu expert name sini kan. So there is the citation. Okay, terbaik. Terbaik. Okay, setiap ayat perlu ada sources. Okay, setiap ayat perlu ada sources. Okay. Itu menunjukkan bahawa ini bukanlah pendapat sendiri atau pendapat personal. Ini adalah hasil dapatan daripada kajian-kajian yang lepas. Okay, contohnya kita lihat ya. Student benefits in many ways through the use of technology in the teaching and learning process. In that there is access to learning materials on the internet that assist them in process of acquiring knowledge. So by Ellie 2004. So we know that Ellie is the key players when it comes to technology. Dia merupakan expert dalam teknologi. Jadi kita perlu pastikan bahawa hampir setiap ayat perlu ada reference. Okay. So kita akan nampak masalah ini adalah bukan masalah di Malaysia saja, tetapi masalah pelajar-pelajar secara global, secara international. Okay. Kita jangan terus sebut kata Indonesia di sini ataupun Malaysia di sini kerana kita mensasarkan bahawa artikel ini bukan dibaca oleh rakyat Indonesia saja, bukan dibaca oleh rakyat Malaysia saja, tetapi ramai daripada pembaca-pembaca berada di luar negara. Okey. Dan ini kita lihat dia punya persoalan dia. Okay, however, reading strategy apabila material differ from reading to the traditional printed text. So ini adalah sesuatu yang baru, betul? Okay, ini adalah kajian saya dulu ya, masa saya buat PhD. So kita akan dapati bahawa dulu-dulu, okay, masa tu agak baru lagi dalam internet dan website. Dulu-dulu orang membaca hypermedia ni, penggunaan website adalah berbeza dengan pembacaan printed text. Okay. Jadi oleh itu benda ni baru. Oleh kerana benda tu baru, maka kita perlu membuat kajian atas perkara ini. Okey, nampak ya? Dan siapa yang mendapat faedah hilang. Halo. Atau halo. Halo. Enggak. rumah saya ini, sekarang saya tinggal di Bandar Baru Bangi, mungkin sebab di sini hujan. Indonesia hujan tak? Okay, di sini sedang hujan. Jadi bila hujan, internet agak terganggu. Terganggu. Okay, jadi minta maaf lah.
Sebab memang di sini petang-petang memang selalunya hujan sekarang. Jadi saya share semula. Okey, jadi sekarang ni ada apa masalah berkenaan dengan introduction? Bagaimana untuk menulis introduction? Sudah clear ya? Ada yang mau dipertanyakan Bapak Ibu? Bapak Syahrul? Bapak Syahrul Rizal? Hello. Apa yang perlu ada dalam introduction Bapak Syahrul? Ataupun Bapak Samsul Rijal, apa yang perlu ada dalam introduction? Bapak Samsul Rijal? Okey, harap diulangi Bapak Samsul Rizal, apa yang ada dalam introduction? Halo, Pak Samsul Halo, Pak. Rijal? Nggak ada. Halo, Pak Samsul Rijal? Nampaknya nggak ada sih. Ada mungkin. Halo, Pak Samsul Rijal? Pak Samsul Rijal? Ataupun boleh juga jawab dalam chat box. Mungkin internetnya kurang bagus. Iya. Mungkin boleh jawab dalam chat box. Apa yang perlu ada dalam introduction? Bapak Indrianto, apa yang perlu ada dalam introduction? Halo, Bapak Indrianto? Pada enggak ini. Pak Zudin boleh dicek internetnya. Apa yang perlu ada dalam introduction? Saya tanya sebab mungkin daripada maklum balas bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin ada yang kurang faham, jadi saya boleh tolong, ya? Salah satu yang ada dalam introduction Apa yang perlu ada dalam introduction Bapak? salah satunya latar belakang, Bu. Latar belakang permasalahan. Okey. Okey. Dia tidak perlu banyak ya Bapak. Yang penting permasalahan kajian tu. Latar Latar belakang belakang itu permasalahan. mungkin satu atau latar belakang itu mungkin satu atau dua, 1 hingga 3 ayat saja. Kemudian latar belakang fenomena. permasalahan yang Fenomena. ya, fenomena. Okey, fenomena. And then interesting about research. Ketertarikan terhadap hal yang akan diteliti. Ya, okey. Kenapa Bapak tertarik untuk membuat kajian ini? Dan Bapak perlu tak letakkan di Indonesia di dalam introduction? Diperlukan juga, Bu. Okey, selalunya kita tidak letak di dalam paragraf yang pertama. Okey, dalam paragraf pertama kita cakap tentang international. Okey, permasalahan itu secara global. Permasalahan itu bukan saja dihadapi di peringkat Indonesia saja, tetapi di peringkat global. First paragraf kita perlu tunjukkan ianya permasalahan dalam peringkat global. Okey. Baik, Bapak Mungkin Ibu. paragraf Ada apa lagi Bapak pertanyaan? yang apa lagi yang perlu ada? Pak Indrianto? Gejala permasalahan. Tolong jawab tadi apa lagi yang perlu ada? Gejala masalah. Identifikasi masalah.
Okey, lagi? Identifikasi masalah, rumusan masalah, Okay. and then purpose, Okay. and then batasan kajian. Batasan itu kita letak dalam conclusion. Oh, conclusion. Okay. Okay, kita tidak letak di di introduction. Kegunaan. Batasan kajian kita tidak letak di introduction ya. Kita selalu letak di bahagian conclusion. Kegunaan atau manfaat kegunaan penelitian. Ya, manfaat ya artikel ini. Okey, kepada siapa artikel ini boleh dimanfaatkan. Okey, apakah manfaat dan kepada siapakah artikel ini boleh dimanfaatkan. Okey. Baik, Ma'am. Ini ada dari grup WhatsApp nyatakan bahwa introduction itu ada berisikan data-data masalah dari Ibu Riani. Ya, betul ya. Dan kemudian kita lihat sini, sekiranya kita hendak menceritakan tentang hak ehwal yang berlaku di Indonesia ataupun education system Indonesia, kita boleh letak selepas introduction. Kita boleh letak education system in Malaysia. Contohnya ya, di Malaysia kita tidak menggunakan untuk pembelajaran bahasa Inggeris, kita menggunakan MUET. Okey, selepas SPM kita menggunakan MUET. MUET ini adalah perlu untuk pelajar-pelajar mengambilnya untuk masuk ke universitas. Okey, jadi oleh itu kita menceritakan di peringkat selepas introduction education system in Malaysia. Ataupun contohnya kita berkata tadi tentang COVID-19 tadi, kita berkata tentang kepenggunaan platform-platform online. Contohnya macam Zoom, Webex, okey. So kita menyatakan apakah polisi-polisi kerajaan berkenaan dengan pembelajaran sewaktu COVID-19. Okey, contohnya kita kata di Malaysia pelajar-pelajar tidak dibenarkan untuk pergi ke universitas untuk menghadiri lecture, untuk menghadiri kuliah. Oleh itu pensyarah perlu mempelajari pelajar-pelajar dan pensyarah perlu mempelajari bagaimana untuk menggunakan platform-platform online tadi. Jadi itu adalah polisi kerajaan dan kita nyatakan setelah introduction education system in Malaysia during COVID-19 pandemic. Okey, polisi-polisi kerajaan, cara-cara pelaksanaan sesuatu hanya di Malaysia. Okey, tadi seperti saya kata tadi, introduction tersebut dari aspek global, betul. Tapi kita boleh letak dalam bentuk lebih spesifik, lebih detail dalam education system in Malaysia, or the practice of medicine, for example, the practice of well-being in Indonesia, for example, or the practice of treatments in Indonesia. So that one we put a separate subheading after introduction. Okay. Okay, Nia, tolong ulang balik apa yang saya sebut tadi. Bu Nia. Nia. Ibu Nia. Ma'am, ini ada satu masukan lagi. Apakah perlu memasukkan previous research di bahagian previous research di akhir introduction itu, ma'am? Kreatif. Previous research. Preview research maksudnya literature review. Okay. Previous research. Previous research. Okay, previous research. Okay, kita masukkan sedikit menunjuk ada dua ya jenis. Pertama kita boleh masukkan international past studies, or international previous research findings, and also local previous studies findings.
Okay, maksudnya contohnya international, apa yang berlaku di Amerika semasa COVID-19, apa yang berlaku di Indonesia semasa COVID-19, apa yang berlaku di Jepun semasa COVID-19, itu international, peringkat global. Dan kemudian kita masukkan juga boleh juga dalam introduction, apakah local studies, maksudnya apakah kajian-kajian tempatan berkenaan dengan COVID-19 contohnya. Itu menunjukkan bahawa setakat ini tidak ada ataupun sangat terhad kajian dilakukan di Riau contohnya. Mungkin kajian-kajian telah dilakukan di Pulau Jawa, kajian-kajian telah dilakukan di Bali, Pulau Bali, tetapi kajian tidak ada kajian yang dilakukan atau sangat terhad kajian dilakukan di Universitas bla 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 di Riau. Okey. Faham ya? Itu menunjukkan terdapat literature gap. Yes. Okay, kita boleh masukkan di dalam introduction. Okay. Dan apa yang perlu ada di dalam conclusion? Okay, ini kita perlu baca semula. Okay, di dalam jurnal kita ada bahagian archive, betul? So di dalam archive tersebut kita lihat dan kita baca apa yang perlu ada dalam conclusion. Kerana ianya berbeza ya bapa, ibu-ibu, dari satu jurnal ke satu jurnal yang lain. Jadi kita lihat ya bahagian archive. Okay, kita boleh download dari archive. Archive ni bermaksud jurnal-jurnal artikel yang lama-lama dari jurnal ini. Okay, artikel-artikel yang lama mereka letakkan di dalam archive. Jadi kita baca apakah yang diperlukan dalam conclusion. Kerana ianya berbeza dari satu jurnal kepada satu jurnal yang lain. Okay, contohnya ya, yang perlu ada dalam conclusion, perlu ada summary. Okay, perlu ada implication of this study or the findings. Ini sama dengan yang di bahagian introduction juga. Sama, tapi kita tidak copy and paste. Tetapi kita boleh rephrase, gunakan ayat lain menyatakan perkara yang sama yang ada di dalam introduction tadi. Tadi kan di dalam introduction kita sebut implication kan? Tapi di dalam conclusion juga kita perlu menyebut implication. Okay? Dan juga recommendations of future research. Okay? Di masa hadapan, apakah kajian-kajian yang boleh dilakukan? Contohnya, kajian-kajian dilakukan berkenaan dengan COVID-19 ini di peringkat pasca siswaza, di peringkat masters. Namun begitu tidak ada kajian dilakukan di peringkat degree. Ataupun tidak ada kajian dilakukan di fakultas pendidikan contohnya. Okey. Jadi kita perlu memberi recommendation berkenaan dengan kajian-kajian di masa depan. Itu adalah satu jenis conclusion. Okey. Ada juga artikel yang mana bila kamu baca, bila bapa-bapa dan ibu baca, mereka tidak mahu dengar tentang limitasi, mereka tidak mahu tahu tentang recommendation, apa yang mereka mahu kamu masukkan, kita masukkan adalah summary saja. Okay, summary saja. Okay, apakah summary daripada hasil dapatan kita daripada kertas ini? Okay. Mem ada satu soalan. Apakah boleh saya ada? habiskan ini dulu? Okay. Boleh saya habiskan ini dulu? Okay, lepas tu ini adalah contoh implication. Okay, separuh artikel, separuh jurnal perlu ada implication kepada practitioners, advocates, researchers who are working in organisation or context where youth engagement is a key element of practice and who are interested in understanding how the program or initiative functions. It is also useful for researchers who are interested in learning new strategies to combine theory with practice in their work. So this is an example of an implication within the subsection of conclusion. Okay. Jadi kita perlu baca betul-betul ya Ibu dari archive, dari artikel-artikel yang lepas yang diterbitkan di dalam jurnal yang kita mahu hantar itu. Apakah yang perlu ada dalam conclusion? Ada yang hanya perlu summary saja, ada yang perlu nyatakan summary, implication, limitation, recommendation. Jadi kita perlu baca. Okay. Jadi ini adalah salah satu lagi sample summary or sample conclusion. So
Jurnal ini hanya perlu ada summary contohnya, kan? Jadi kita lihat macam mana atau bagaimana untuk menulis summary yang baiklah, ya. Okey, summary ini adalah apakah hasil dapatan yang utama, bukan semua hasil dapatan. Apakah hasil dapatan utama yang boleh menjawab, okey, ataupun menyelesaikan masalah yang kita nyatakan dalam introduction. Okey, kadang-kadang ianya tidak boleh menyelesaikan masalah, tetapi ianya boleh mengurangkan masalah yang dihadapi. Jadi ini adalah perlu kita jawab di dalam conclusion. Okey. Okey, ini adalah salah satu contoh implication of the study. Boleh baca, okey. Saya beri masa untuk baca. Okay, ini adalah satu contoh recommendation for future studies ataupun future scope of work, sama ya. Okay. Dan ada masanya dia letakkan di dalam conclusion itu terdapat subheading. Okay, jadi kita boleh lihat bahawa setiap subheading kita perlu masukkan perenggan-perenggan yang berbeza. Okay, ada juga yang conclusion itu letakkan dalam satu saja subheading yang besar. Okay, ini adalah tables, diagrams and graph. Okay, pertama sekali kita tanya soalan. Is it clear? Jelas atau tidak? Kadang-kadang ianya tidak jelas. Bila tidak jelas, kita kata okey, yang lebih baik kalau tidak jelas, kita perlu mewarnainya. Should it be coloured? Okay, kalau ianya agak kelabu, hanya ada hitam putih, tidak jelas, kadang-kadang kita perlu masukkan warna. Lepas itu, apakah title kepada diagram tersebut? Okay, what is the x-axis refer to? What is the y-axis to? So, bila kita menggunakan table, diagram atau graph, kita kena pastikan bahawa kita discuss atau kita nyatakan memberi penerangan berkenaan dengan table, diagram atau graph yang kita gunakan. Okay, kita tidak boleh masukkan table, diagram atau graph tanpa membincangkan penggunaan table tersebut, penggunaan diagram tersebut, penggunaan graf tersebut. Okay. Dan kita lihat bahawa ada sebahagian jurnal yang mahukan kita meletakkan figure ini di dalam file yang berbeza. Kerana kadang-kadang kita punya gambar ataupun graf ataupun table dalam artikel tersebut kelabu-kelabu, jadi mereka suruh kita asingkan. Kita kena hantar di dalam file yang berbeza. Lepas tu kita lihat resolution. Selalunya kalau orang medical, orang sains, dia perlu sharp ya, dia punya virus contohnya. Jadi kita soalan seterusnya, adakah is the resolution acceptable by the journal? Lepas tu kadang-kadang dia minta ya journal tu, artikel tersebut dihantar dalam bentuk Microsoft Word. Tetapi gambar-gambar perlu hantar dalam bentuk JPEG. Ataupun gambar-gambar perlu dihantar dalam bentuk PDF. Kadang-kadang dia minta JPEG, kamu hantar PDF, mereka tak terima juga, mereka tendang. So memang kena ikut betul-betul apa yang mereka arahkan. Lepas tu kita tengok what is the preferred font type and font size. Kalau kita gunakan table tapi tulisan kita besar-besar, maka kadang-kadang table tu terlalu besar atau terlalu crowded. Jadi kita perlu kecilkan font type and font size, tapi kita kena baca dulu dalam author's guideline, apakah font type yang patut digunakan, apakah font size yang patut digunakan dalam diagram, dalam table. Jadi ianya boleh membantu kita, artikel kita diterima untuk diterbitkan. Okay, sekiranya kita menggunakan figures contohnya, okay, ataupun table 1, table 2, table 3, kita perlu susun elok-elok yang mana satu table 1, okey, yang mana satu table 2, yang mana satu table 3. Kita susun supaya kita punya the sequence of our article or the organization of our article is effective. Okey. Lepas tu ini yang saya nyatakan berkenaan dengan acknowledgement ya. Okey, seperti yang saya nyatakan, siapa yang memberi bantuan,
Okey, agar ataupun supaya artikel ini boleh diterbitkan. Contohnya seperti yang saya nyatakan, research grant, authorities involved, those who provide language hub, maksudnya sekiranya anda mempunyai RA yang digunakan untuk mengedit kertas ini, jadi masukkan nama mereka. Okey, atau sesiapa yang membantu anda menganalisa data, mentranskripsi audio dari mentranskripsi audio file daripada audio kepada Microsoft Word. Benda mereka perlu diberi acknowledgement lah. Okey. Ini adalah contoh acknowledgement. Okey. Disebutkan di sini this funding this was supported by the Faculty of Education Universiti Bahasa Malaysia. Maksudnya kajian ini dibantu oleh fakulti dan apakah geran-geran yang digunakan. So ini adalah nama beberapa geran. Okey, jangan juga kod geran tu lah. Okey, so kita telah pun belajar bagaimana untuk menulis abstract, bagaimana untuk menulis conclusion dan bagaimana untuk meletakkan atau menggunakan table diagram. Okey. Okey, sekarang ini apakah soalan-soalan yang kita nak tanyakan? Ada apa-apa soalan? Ya, ma'am. Ada persoalan yang disampaikan ke saya. Yang pertama, apakah ada batasan jumlah kata atau the limitation of the words which is used in conclusion? Okey, selalunya conclusion ini dia tidak menyatakan berapa bilangan perkataan. Okey, unlike abstract. Okey, abstract selalunya mereka menyatakan 200 ke 250 atau 150 hingga 200, selalunya di abstract. Tetapi dalam conclusion mereka tidak nyatakan berapa patah perkataan. Tetapi kita perlu faham ya, conclusion tu mesti ada. Dalam setiap jurnal artikel mesti ada conclusion. Apakah isi-isi ataupun kandungan-kandungan yang perlu dimasukkan? Ianya berbeza daripada satu jurnal ke satu jurnal yang lain. Okey, ada separuh jurnal, ada sebahagian jurnal mereka memerlukan penulis memasukkan summary. Okey, limitation contohnya ataupun satu lagi recommendations of future research. Okey, ataupun implication. So, ada separuh artikel mereka, ada separuh jurnal yang tidak mahu selain daripada summary. Maksudnya mereka kita perlu hanya menulis summary saja. Dan apa yang perlu adalah summary, maknanya adalah jawapan-jawapan kepada research question kita tadi. Okey, apakah findings kita ini, apakah hasil dapatan yang boleh menjawab research question kita tadi. Apakah hasil dapatan kalau kita letakkan problem statement boleh membantu menyelesaikan ataupun boleh menyelesaikan ataupun mengurangkan permasalahan yang kita nyatakan dalam introduction tadi. Baik, terima kasih. Faham ya? Jadi ianya biasanya bergantung kepada jurnal. Tapi janganlah lebih panjang daripada introduction. Janganlah lebih panjang daripada literature review ataupun findings and discussion. Itu namanya kalau di dalam bahasa Melayu sudah lawan tauqih. Baik, ma'am. Ini ada satu lagi titipan dari Fakultas Hukum. Mengapa di dalam metode penelitian normatif tidak diterima di jurnal internasional? Ini dari bidang hukum. Soalan. Saya tak faham. Tak faham. Kenapa? Ini dosen dari Fakultas Hukum, Law Faculty, punya persoalan. Mengapa metode penelitian yang normatif gitu, ma'am, itu tidak diterima di jurnal internasional? Informative methodology, research methodology, itu tidak diterima di jurnal internasional berdasarkan pengalaman beliau. Okey, saya tidak boleh menjawab soalan sebab saya tak faham normatif tu apa. Mungkin ianya lebih sesuai ditanya kepada orang yang dalam Fakultas Hukum juga. Sebab bagi saya daripada Fakultas Pendidikan. Jadi kita tidak ada penyelidikan dalam bentuk normatif. Itu tidak ada. Mungkin ianya hanya dibuat di
dibuat dalam bidang law lah, dalam bidang hukum. Jadi saya tak boleh nak jawab soalan tu. Okey. Baik, ma'am. Tapi contohnya macam bagi pendidikan, okey. Itu yang saya kata, ianya agak berbeza dari segi bidang. Bidang engineering dia ada cara dia tulis, bidang medical ada caranya, ada cara masing-masing. Jadi kita tidak boleh menyamakan semua bidang tu sama. Okey, ya. Saya harap saya minta maaf, saya tak ada nak jawab sebab saya bukan dalam bidang hukum. Kalau saya jawab dia salah. Jadi sebelum saya salah, saya cakap saya tak tahu. Itu baik tanya pakar dalam bidang hukum jugalah. Ya. Baik. Jadi saya akan share juga dalam macam mana hendak menulis literature review. Sempat boleh ke? Ke dah tak boleh? Boleh ya? Kita masih ada waktu 9 minit lagi. 9 minutes. Okey, tapi tak apa, sekiranya saya tak sempat nak nak buat pada hari ni, saya ada beri pada Lucy ya. Slide semua kan. Jadi Lucy bolehlah share slide saya yang semuanya ada pre-recorded slide. Okey. Sudah ma'am. Sekejap ya, saya kena share slide lain. Okey. Saya tahu ya bahawa belajar untuk penulis jurnal ni kita tidak boleh belajar sekali. Sebab kita lupa. Jadi kita kena buka balik video, cari satu-satu, baru boleh. Kalau kita nak terus tengok video terus pandai tu dia tak jadi macam tu. Okey. Miss Lucy boleh bertanya. Okey, silakan Bu Molly sambil menunggu share screen satu lagi. Ibu masih boleh? Okey, ya. Gini Bu Dokter, saya beberapa kali kena reject. Dengan beberapa artikel itu alasan analisis data tidak terlalu complicated gitu. Tidak terlalu komprehensif, tidak komprehensif. Ingin lebih pelik lah analisis yang pihak jurnal hendak gitu. Nah, macam mana boleh kita buat mungkin berasal dari latar belakang atau background sampai kita butuh analisis data itu yang betul-betul komprehensif, complete, like that lah. Okay. Saya akan tunjukkan, lepas ni kita akan ke bahagian metodologi. Okey, berkenaan dengan metodologi, saya nyatakan bahawa ianya agak berbeza daripada bidang kepada bidang. Bidang sains mungkin berbeza ya. Ini adalah bidang kita, kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sains sosial. Dalam bahasa Indonesia ni panggil apa, bidang apa? Matematik. Itu tak sama. Matematik ni agak berbeza. Tu saya kata ya, kadang-kadang kita tak boleh nak menjawab semua soalan sebab ikut bidang. Okey, ini adalah metodologi. Boleh nampak tak slide saya? Boleh. Okey. So sekarang ni apabila metodologi, kita akan lihat apa yang perlu ada dalam metodologi. Okey, so kita kena jawab kepada diri kita sendiri. Okey, apakah permasalahan? Okey. Dan apakah research question kita selari, kamu boleh nampak tak slide saya? Selari dengan research question kita. Okey. Dan kita punya literature review adakah selari dengan research question kita? Jadi ada kalanya ibu mereka menolak atau mereka reject kerana hasil dapatan ibu tidak menjawab research question ibu. Ataupun ibu tidak menjawab secara lebih spesifik, secara lebih detail.
Okay. Contohnya, kita bercakap tentang quantitative data ataupun qualitative data. Quantitative data bermakna bermaksud nombor-nombor, dalam bentuk nombor, percentages. Okay, dan selalunya instrumen yang kita gunakan dalam bentuk questionnaire. Faham ya Ibu ya? Faham. Okay, qualitative data pula adalah dalam bentuk deskriptif, dalam bentuk perkataan-perkataan, dan research instrument yang kita gunakan adalah interview, document, analysis, field notes, open-ended questionnaire, reflective journal. Ibu menggunakan kualitatif ataupun kuantitatif? Kuantitatif. Tapi dalam beberapa artikel ada kualitatif. Okey. Saya cadangkan ibu jangan letak kualitatif kalau maksudnya sekiranya satu research question, okey, ada dapatan kuantitatif dan kualitatif boleh. Okey. Tapi janganlah pula ibu letakkan sampai 4 research question tetapi penjelasan ibu sedikit saja. Ibu faham? Selalunya dalam research artikel mereka perlu ada 2 research question saja ataupun 1 research question saja. Apabila kita ada banyak research question, jawapan kita akan jadi terlalu ringkas bagi setiap research question. Kerana apa? Kerana kita ada limitasi dari segi bilangan perkataan. Okey, boleh ya Ibu ya? Okey. Yeah. So bila kita tak bercakap tentang quantitative data, kita perlu masukkan kat sini. Okay, ini adalah satu contoh ya. This research use a mixed method approach in which the researchers gathered quantitative and qualitative data using survey questionnaires, face-to-face interview and field notes. Apabila Ibu declare, Ibu masukkan ada survey questionnaire, okay, ada face-to-face interview, ada field note, mesti ada jawapan-jawapan ataupun hasil dapatan bagi instrumen-instrumen ini. Okay. Dan di sini, okay, to accomplish the purposes of the study, an exploratory design was employed and data were gathered through a researcher-made Likert scale questionnaire. Apabila Ibu masukkan Likert scale questionnaire, Ibu perlu masukkan ada berapa Likert scale? 3, 4 atau 5. Okey, Ibu perlu masukkan berapa banyak konstruk yang ada dalam setiap dalam questionnaire tersebut. Okey, kerana ada penulis dia mengatakan bahawa ada menggunakan Likert scale questionnaire, tetapi dia tidak menyatakan berapa bilangan item dalam questionnaire tersebut. Dia tidak menyatakan apakah konstruk-konstruk item-item tersebut. Dia tidak juga menyatakan ya apa yang dari mana datangnya questionnaire tersebut. Maksudnya adapted from, for example, okay. So lihat di sini ya, rely upon the evaluative framework proposed by Zhao and Chen. Maksudnya kita menyatakan bahawa ianya diambil daripada Zhao and Chen. Okay, and the study explored the participants' attitude towards the course capability to foster, okay, so konstruk pertama, foster learner autonomy. Konstruk kedua, provide authentic instructional content. And then konstruk ketiga, satisfy the real needs of the students. Ibu ada nyatakan dari mana datangnya questionnaire Ibu? Items. Ada tak nyatakan? Ada. Ada tak nyatakan berapa bilangan item? Ada. Ada tak nyatakan berkenaan dengan berapa gunakan Likert scale atau tidak? Likert, skala Likert. Ada tak nyatakan berapakah kerombak alfa bagi setiap konstruk? Maksudnya doktor? Apabila kita menjalankan kaedah kuantitatif, setiap item tersebut perlulah dibuat kerombak alfa value, betul? Okay, tapi kita tidak perlu nyatakan konstruk alpha value bagi setiap item. Kita hanya perlu nyatakan konstruk alpha value bagi konstruk, bagi setiap konstruk. Ada nyatakan tak? Ada. Okey. Dan kita perlu nyatakan kita menggunakan nilaian dari mana? Okey, kalau Ibu menggunakan contohnya respondent, okey, adakah Ibu nyatakan umur ataupun age range?
Oh, karakteristik responden ya. Ada tak? Ada. Level. Level ya, Adakah level. postgraduate, tertiary, secondary, ada tak? Ada. Okey, bagi bahasa Inggeris, kita letakkan proficiency level. Tapi kalau bukan bahasa Inggeris, tidak perlu. Mungkin bagi ibu, keputusan matematik. Ibu panggil matematik ya? Keputusan matematik pelajar. Berapa keputusan matematik pelajar? Ada tak masukkan? Maksud dia macam mana, Doktor? Okey, apabila kita membuat kajian, Ibu, saya berkata sebab saya mengajar bahasa Inggeris ya. Okey, contohnya keputusan pelajar saya gagal dalam bahasa Inggeris, ianya mempengaruhi hasil dapatan saya. Okey, kalau pelajar-pelajar yang cemerlang bahasa Inggeris, hasil dapatan dia tak sama dengan pelajar-pelajar yang kurang gagal dalam bahasa Inggeris. Begitu juga dengan matematik kan Ibu. Kalau pelajar yang bagus, yang cemerlang, masalahnya lain. Kalau pelajar yang lemah atau gagal matematik, masalahnya lain. Betul tak? Iya, jadi saya buat penilaian itu menggunakan rubrik. Misal rubrik kemampuan matematis untuk ability problem solving gitu. Ibu masukkan tidak dalam appendix? Ada. Ada, okey. Jadi ibu okey dari segi situ, kita ke bawah pula, okey. Lepas tu ibu nyatakan tak? Ini adalah salah satu sampel. Bagaimana, okey, contohnya the participants of the study were first year, kita baca tadi. Okey. Kita menceritakan berkenaan dengan bagaimana kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil sampling method. Ada tak ibu nyatakan? Ada. Okey, Jadi dan problem, bagaimana kalau contohnya ibu menggunakan random sampling. Okey, bagaimana ibu melaksanakan random sampling itu perlu dimasukkan. Maksudnya ibu perlu masukkan apakah jenis random sampling yang ibu masukkan dan bagaimana ibu melaksanakan random sampling tersebut. misal kalau untuk yang simple random, automatically kita tinggal ambil secara objektif nama-nama siswa. Tapi kalau stratified berarti ada semacam strata dan berstrata, mengambil secara random per strata sesuai dengan number of sampling, berapa jumlah sampel. Okey, ibu guna tak Craigie and Morgan berkenaan dengan bilangan sampling? Ada. Kalau bilangan sampling berarti pakai untuk sampel dengan populasi yang diketahui, boleh pakai Slovin. Untuk tidak diketahui ada rumus macam Isaac Michael. Itu ibu masukkan. Ibu mesti masukkan dalam ini ya. Sebab kalau ibu tak masukkan, dari mana ibu dapatkan? Dari mana boleh ibu dapatkan? This concern regarding the validity and reliability of the data. Whether the data could be generalized to the bigger or population or to the general population. Okay, kalau ibu nyatakan berkenaan dengan experimental and control group, ada tak ibu buat? Boleh diulang, Doktor? Okay, sekiranya kita menggunakan intervention ya ibu. Ibu ada gunakan intervention ke? Experiment research. Okay, experimental research. Ibu ada guna quasi eksperimen ke? Ibu kena masukkan apa makna quasi, kenapa ibu guna quasi, bagaimana ibu guna quasi. Masukkan tak? Masuk ada. Jadi kalau kita boleh gunakan quasi itu bila kita tak boleh buat kelas-kelas tak cukup banyak untuk kita ambil pure eksperimen. Macam jadi kita nak ambil kelas sebagai kontrol, ambil kelas sebagai eksperimen, tapi condition di sekolah
only 2 class, jadi kita boleh buat Maaf, satu eksperimen, satu kontrak. maaf ma'am, Bu Molly, Ya. we have a limited time. Maybe we can continue for this persoalan melalui email atau chat nantinya dengan Mas Lah. Boleh ma'am? Boleh, okey. Tapi tak apa, ibu-ibu boleh baca sendiri. Sebab apabila saya masukkan ini, supaya apabila ibu menulis, ibu akan cek balik. Okey, periksa semula, ibu masukkan tidak? Ya. Okey, contohnya tadi ibu kata ibu menggunakan experimental study. Ibu terangkan tak apa makna control group, apa makna intervention, apa benda tu. Sebab kalau ibu tidak terangkan, ibu mungkin buat, tapi sebagai pembaca kita tak pasti. Okey, macam contohnya reliability, validity. Ada tak ibu tunjukkan item-item ibu kepada pakar? Siapakah pakar-pakar tersebut? Itu ibu kena masukkan sebab validity and reliability untuk kuantitatif sangat penting. Begitu juga dengan kalau kita menggunakan kualitatif dengan kuantitatif. Kita perlu nyatakan apakah measures yang kita gunakan untuk pastikan reliability and validity itu sempurna atau hampir sempurna. Sebab kadang-kadang penulis ataupun researcher tidak masukkan what are the measures to ascertain their validity and reliability. Bila tak masukkan, jadi ianya di-reject. Ya. Okey, jadi perkara-perkara itu memang penting lah. Ataupun data kuantitatif, okey, soalan itu, soalan ibu melihat correlation, contoh correlation, tapi jawapan ibu tidak dalam bentuk correlation. Jadi benda ni kita kena tengok dari segi research question dan juga hasil dapatan. Contohnya ibu kata tidak mempunyai ramai, ibu buat tak normality test? Ya, Jadi benda-benda tu kena masukkan. Mungkin ada jadi apabila ibu hantar kepada jurnal, selalunya jurnal reviewers akan bagi komen apakah yang perlu ibu masukkan. Okey, apakah yang ibu perlu betulkan. Jadi ibu akan dapati apabila ibu dapat reviewers komen, ibu akan betulkan setiap satu persatu. Dan mungkin ibu akan hantar semula kepada jurnal yang sama ataupun berdasarkan kepada komen-komen itu, ibu hantar kepada jurnal yang berbeza. Baik, ma'am. Okey, jadi jangan cepat putus asa. Itu adalah normal. Yang seperti saya katakan tadi, pengalaman saya sendiri ya, dalam menulis jurnal artikel, kali pertama saya tulis artikel, kali pertama saya ingat lagi masa tu saya sedang buat PhD saya punya reviewer komen tu lebih panjang daripada saya punya jurnal artikel. Komen daripada pihak penilai itu lebih panjang. Masa tu saya rasa macam saya bodoh sangat. Okey, ya, tapi sekarang ni alhamdulillah ya, saya sudah melebihi dari 100. Sudah 110 jurnal artikel. Saya tengok je saya dah boleh tahu apa masalah. Di peringkat awal dulu memang kata orang kita tercari-cari, kita rasa macam bodoh, banyak sangat benda yang kita tak tahu. Benda ini kita seperti saya tekan tadi, macam kita punya ada anak-anak lah. Anak-anak kita pada awalnya untuk mereka berdiri, mereka jatuh dulu kan. Mereka jatuh banyak kali dulu, lepas tu barulah mereka pandai berdiri. Itu normal ibu. Jangan rasa macam, oh sudah 3-4 kali hantar tu ditolak aja. Okay, ibu kena faham ya, untuk Scopus Journal, daripada 100 artikel yang dihantar, okay, mungkin yang diterima tu cuma 7% saja. Maksudnya daripada 100 jurnal yang dihantar, yang diterima itu adalah 7 artikel saja. Yang seperti saya nyatakan ya, pada awal saya menulis jurnal, saya rasa saya hantar ditolak. Itu normal. Setelah banyak kali, saya rasa setiap kali saya hantar sekarang ni alhamdulillah lah, bukan nak membesarkan diri. Allahumma min zalik ya, kata masuk syurga besarkan diri. Ya. Okey, tapi alhamdulillah sekarang ni setiap kali saya hantar saya diterima. Okey, apa yang saya maksudkan ialah saya bukan untuk meriakkan diri, tapi saya nak nyatakan bahawa janganlah merasakan bahawa setiap kali kita gagal itu itulah terakhir. Tidak. Kita belajar dan belajar. Kerana belajar itu seperti yang saya katakan tadi,
Okey, ada orang belajar macam ada yang belajar, dosen-dosen yang belajar untuk promosi, ada untuk kenaikan pangkat. Ada orang belajar dia memang nak ilmu, untuk ilmu tersebut. Jadi sebagai seorang Islam, kita perlu cari dua-dua. Okey, sebagai seorang Islam kita perlu cari dua-dua kerana kalau kita hanya mengejar promosi, kita fikir adakah keberkatan itu ada. Kerana apabila kita belajar, setiap kali kita belajar bersama-sama dengan kita itu adalah berjuta-juta malaikat yang mendoakan kita. Dan setiap kali kita menulis dan orang lain membaca artikel kita mendapat pahala sebagai seorang Muslim. Betul tak Ibu? Dan kalau dikira dosen-dosen termasuklah saya, kita tak kaya. Di Malaysia kalau kaya tu orang perniagaan lah. Tauke-tauke tu kaya lah. Tapi kalau pekerja kerajaan macam kami ni, tidak kaya tapi hidup selesa. Apa yang saya maksudkan, untuk kita bersedekah dalam banyak bentuk. Ilmu adalah sedekah yang paling, kata orang yang, ilmu yang digunakan ya, itu adalah sedekah yang antara yang paling bagus. Itulah yang kita akan bawa ke dalam 6 kaki bawah itulah, dalam kubur kita. Jadi saya harap sebagai seorang Muslim, sebagai seorang, kalau di Malaysia panggil apa? Sister ya, kakak ya. Di Indonesia kakaknya abang kan? Kakak abang. Macam mana? Okay, sebagai seorang yang sister lah ya. Sister lah. Kakak. Okay, saya nasihatkan sebab ya di tempat saya pun ada yang menulis semata-mata sebab dia nak kejar promosi. Saya kata apabila kamu kejar promosi, apabila kamu gagal, kamu akan salahkan, saya dah cuba tapi salah, you know. Tapi kita belajar, kita akan niat, ya Allah Tuhanku, aku belajar untuk menulis kerana Allah. Apabila kita belajar kerana Allah itu, Allah akan membantu kita dalam pelbagai cara. Rezeki itu Allah permudahkan dalam pelbagai cara. Dan kita akan rasa lebih redha, lebih tawaduk lah. Okay? Bila kita buat salah, kita redha. Sebab kita tahu dalam setiap perjalanan kita Allah memberi pahala. Itu lebih penting saya rasa sebagai seorang Muslim. Betul ya? Yes. Saya bukan ustazah, Saya tak pandai pun agama, tak pandai. Tapi saya rasa ianya menyebabkan saya bila kita buat salah tersebut, saya rasa lebih, kata orang lebih cool. Lebih cool, lebih apa? Macam mana? Lebih sabar. Okay, dalam menerima kesalahan, di reject, okay. Lepas tu nak publish tak ada duit. Benda tu biasa. Benda tu biasa. Jadi sebagai seorang yang lebih melalui macam-macam ni, okay, kita fikir, ya Allah Tuhanku, aku menulis kerana-Mu ya Allah. Aku belajar kerana-Mu ya Allah. Kau jadikanlah aku ini insan Muslim yang lebih baik dengan ilmu yang kita sama-sama pelajari, yang sama-sama kita sumbangkan. Kau jadikanlah hasil tulisan kita ini sebagai musabab untuk kita masuk syurga. Sebab itu adalah kita punya final aim dalam hidup. Ya, jadi saya cakap bukan sebagai seorang ustazah, saya cakap sebagai seorang manusia yang banyak benda yang tak tahu, banyak benda yang buat silap, banyak benda yang rasa sedih. Kita akan lalui itu semua. Okey? Jadi saya minta maaf sekiranya ada kesilapan saya dari segi bahasa, dari segi tutur kata, dan tadi sekejap-sekejap internetnya putus sebab di sini hujan. Sekiranya kita ada kesilapan, saya harap dapatlah dimaafkan. Okay? Terima kasih Mem Maslawati, banyak sekali pekerjaan rumah atau PR untuk kita untuk bisa dilanjutkan. Di sini sebagai moderator saya dapat menyimpulkan bahwa untuk mempublikasi ke reputable jurnal, khususnya Scopus, kita harus cek lagi betul jurnal tersebut apakah masih berlanjut atau tidak dia di dalam Scopus utamanya, dan mestilah dicek utamanya ISSN-nya. Cepat kali Ibu. Kemana Ibu? Print ISSN-nya harus kita cek lagi sebelum kita mengirim artikel kita ke jurnal tersebut. Dan kita sudah mendengarkan closing statement dari Dr. Maslawati Muhammad. Demikian acara workshop kita pada hari ini. Di mana Pak Mubarizuddin? Apa foto lagi?
Iya, Bu Lucy benar. Kita ambil foto Lucy yang terakhir. Mungkin Bapak Ibu bisa menghidupkan videonya agar kita ambil foto untuk dokumentasi. Okey, moderator, saya nak sebut tadi, saya ada menghantar 9 fail kepada Yes. Lucy. Okey, 9 fail itu saya rasa saya memang tidak boleh, saya tahu saya tidak boleh habiskan dalam masa 4 jam, 3-4 jam. Jadi gunalah fail-fail tersebut. Kalau nak share pada orang lain pun boleh. Okey, saya dapat pahala lagi. Bila you share dengan orang, saya pun dapat pahala. Waktu paham pahala. Jadi kita share benda-benda macam ni ya. Okey, tak ada Terima masalah. kasih. Ilmu tu bukan hak saya. Okey. Terima Ya, kasih terima banyak, kasih, Prof. Ma'am. Baik, Bapak Ibu, silakan aktifkan kamera. Kita Ya. foto bersama walaupun di depan kamera masing-masing. Oke, Pak Zudin. Oke, saya hitung sampai 3. Tapi ini mohon maaf, Ibu masih ada yang belum diaktifkan kameranya. Silakan dibuka dulu kameranya, Bapak Ibu. Biar kita ini untuk slide yang pertama kita akan foto dulu. Saya hitungannya 1, 2, 3. Oke. Baik, untuk yang slide kedua. Slide kedua, silakan ya Bu, dihidupkan. Oke. Saya hitung ya Bu, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, Pak Zudin. Sudah? Oke, sudah Bapak Ibu. Baiklah, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dosen di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Semoga acara pada hari ini membuka wawasan kita bahwa publikasi internasional itu sangatlah penting, khususnya bagi kita sebagai seorang dosen. Terima kasih kepada Dr. Mastawati Muhammad sebagai keynote speaker dan kepada Ketua LPPM Ibu Nurse Afiza, seluruh komiti atau panitia, Bapak Ibu peserta. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk liftnya kita lift bersama-sama dalam hitungan 3. Oke Pak Zudin? Ya, Dalam silakan. hitungan 3 kita lift bersama-sama. Oke, bye. 1, 2, 3. Silakan lift. Ada Kak Sabni sana ya? Nyambil Zah, Alhamdulillah. sambil di rumah sakit. Oh iya, masih Bu Abang Kak. Masih sedang nunggu. Iya lah, mudah-mudahan cepat sembuh ya Kak. Makasih banyak LPPM ya. Panitia. Iya. Misi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Din, di lift Din.